This includes stopping the criminalization of informal economy work and regularizing the operations of informal workers. The dates are as follows: 13 June, Mashingo at Mucheke Hall; 15 June, Bulawayo at City Pentecostal Hall; 18 June, Mutare at Moffat Hall, Sakuva; 20 June, Gweru at YWCA Hall, Bukoba 1; 22 June, Harare, venue to be confirmed. All meetings start at 10 a.m. and end at 1 p.m. 2018 Zichia Town Hall meetings in partnership with CIPE. Let your voice be heard. See you there. Salibonani, Munjani, the chamber. I'm going to sing. I'll teach you this song. It's full of energy. Kanandati, zichiawe. Imimi mnodaira muchiti. Disuti lenyaya. Simuta twimboti yambuke. Disuti lenyaya. There should be no break. We are singing, we are not talking, right? Zichiawe. Lenyaya. Zichiawe. Simuta twimboti yambuke. Hararewe. Simuta twimboti yambuke. Not Tony. Simuta twimboti yambuke. Chitungwiza. Simuta twimboti yambuke. Mesewe. Simuta twimboti yambuke. My candidates. Simuta twimboti yambuke. Moderator. Simuta twimboti yambuke. Interpreter. Simuta Vendarakanganisa. Unoipoka karaere. This is our environment. 1 minute. Vendarakanganisa. Tukuda the momentum. This is our time. And in this also. Atis kushumburudzwa ere. Saka ndomkana wani. Vendarakanganisa. Oh, vendarakanganisa. Tati vendarakanganisa. Kutengesa kukanganisa ere. Oh, chati chaya skopo tendere.
serse shungurudza mweya wevaenda pams icho chati chauya chikopokopo tendere serse shungurudza mweya wevenda the chamber, the chamber, the chamber, the women chamber, the youth chamber, the PWD chamber. Wayo yanga isisiri yenyu yanga ya yangu saka mukandiripa gumire madhora nemadhora mashanu ekunditorera nguva yangu vanga vari muno chinguva chipfupi chapfuura tambokwazisana tikwazisane nevazosvika mumasure kwaziwai hama I would like to welcome you all and thank you very much for giving us your time. We are going to work mainly in the English language. However, we are able and encouraged to work in any other of our national languages, so that none of us feels disabled from expressing themselves in the manner that they are best able or most comfortable with. My name is Simba Makoni. I'm going to be guiding our proceedings this morning. And before we go into serious business, let me just explain a little bit about the rules of our game today. We're going to have an engagement with people who have offered themselves to serve us. The first session, which should have started at 10 o'clock and we're running about half an hour late, is a discussion between us in the audience and candidates vying to take seats in local authorities. Principally, it's going to be Harare City Council, but I believe Chitung is a town council, Rua town board, Norton town board. We can engage in all those areas. Format is going to be, I will give each candidate not more than 10 minutes to explain, first to introduce themselves and explain what they expect to achieve, especially in the area that affects us who are in the informal sector, if we are to give them our support. That session will run for the first hour. It will be less than an hour now because we've used part of it. And then the next session will be with candidates who are vying to enter the House of Assembly, the Senate, or the office of President of the Republic of Zimbabwe. And we will run exactly in the same way. So our program will have me welcoming you, which I've done already. Then I will invite Wisbon Malaya, who is the Secretary General of the Chair, to make a few remarks, not more than 5 minutes. And then I'll ask Lorraine Sibanda, who is the President of the Chair, to make an address for not more than 10 minutes. And then I'll ask Mark Oxley, who is the field representative of SAPE and one of the key coordinators of this program, also to address us. And then we will go to the presentation of the candidates. I would like to appeal to my presenters to please observe time. I will be quite ruthless with time. If you exceed your time, I will switch off the microphone. And when we come to the discussion, I will also plead with the audience
If you're asking a question, let it be very direct, precise, and short. If you're making an observation or advancing an idea, similarly, make it short, concise, and precise, so that we can use our time most beneficially. It is my pleasure and honor now to invite Wisdom to talk to us. Thank you. Thank you, Dr. Makoni, for giving me this opportunity. The chamber! The chamber! The chamber! As our moderator has said, we are going to sort of be talking English, but in brief, I'll also be putting Shona, because we want to carry the ownership of this event. It has been long overwaiting. I'm also going, he has requested me to talk 5 minutes. I'll try my best for 5 minutes. But there is something which we cannot bypass in such an event, because where we are coming from, there is a lot of fire burning. We can't sit any further. I'm quickly going to ask Harare Territorial President to quickly come to the front. Out of my 5 minutes, you have your 1 minute. Chitunguza Territorial President, quickly come to the front. Out of my 5 minutes, you have your 1 minute. Right. The purpose for this event is a town hall meeting which has been designed and put to action by ZAPU in partnership with ZIPU. The reason for this is because as an organization which was formed by the informal workers in 2002, the purpose of the organizing was to make sure we collectively build a voice and lobby and advocate for the issues which affect our operations, such as harassment by local authorities, criminalization by government and its all other line institutes. And the whole idea is to try and give a message to say, when we are trading, be it cross-border trading or selling in the streets, we are not criminals. Hatisi mbavha. Tikuda kuraramisa mhuri dzedu. Hatibve kudzimba dzedu kuti tuda kunokonzeresa bongozoso muguta. Or tuda kunorwisana nema local authorities muguta. Kana tuda kunopikisana nemitemo yenyika muguta. But tichida kuti mhuri dzedu dzirarama, handizvo here? And as a result, it has happened kuti vanotungamirira vacho over the period they have ignored and respect our working rights. They have disrespected our working rights. And we felt it's important kuti tikurukure since takupinda my elections anditi kuti hatizvidiba futi izvozvo zvekuti munotonga muchitishungurudza muchitikwadza muchitirwadzisa tichida kuraramisa mhuri. That's the purpose. Ndatadza here purpose yedu iri correct here? Kana iri correct? The chamber, the chamber, the chamber. So because of that, we have done 4 town hall meetings so far. One, we started with Masvingo, and we did the other one in Mutare, we did the other one in Gweru, and we did the other one in Blawayo. The Harare one is the main one, which is the last, where we have invited prospective all the parties who are contesting in the 2018 elections, and ask them how they are going to develop or promote the transition of the informal economy without criminalizing and harassing them. This is the reason we are here, because we are saying we are citizens of Zimbabwe. No one was born achiti ndakura ndoda kuva a vendor. We became vendors because of the crisis of the country. Saka it's not ours, that is not our baby. I have too many things to say, but the moderator has said 5 minutes. So we are going to give honor kuna territorial president of Harare to say 1 minute, to say something to us 1 minute. Because ndio nharaunda yavanotungamirawo. Says this year we are organized, we have structures. And it certain structures never leadership irimo munzvimbo dzatinotungamira. So we would want that to be known, whether nationally or international. We are very much organized. Atidi language yekunzi unorganized, we are organized. And because of that, we have Chitungu as a territorial president
and Harare Territorial President, I will quickly ask Chitungiza Territorial President, Madam Fadechia, to come and say 1 or 2 words, and also Harare Territorial President, if I was to 1 or 2 words. Vekuchitungiza wacho murimo here. Sumukai tuone. Itai slogan tuone. The chamber! The chamber! The chamber! Masia wakawanda se kuchitungiza. Veku Harare wacho murimo here. Sumukai tuone. Ngatiende ne slogan. The chamber! The chamber! The chamber! Ku Glenview Masia wakawanda sei. Ku Airport Masia wakawanda sei. Ku Caledonia Masia wakawanda sei. Mabvuku Tafara Highfield Mbare. Tochigumira ipapo. The chamber. The chamber. The chamber. Ndichataura nerwama inchisanganisa. Toti mufaro wedu nhasi nekuorganizirwa this event. Anditi, because most of the times tinongoisa vanhu power vasina kumbobvira vasangana nesu ende vasingatione vasingaticonsider. Right now toda kungotaura nevaripo ende chishiro chedu chaiva chekuti dai vese vanga vari pano tanatsoudza zviri pasi pemwoyo wedu. Nekuti often times vakavhotera vakapinda mupower vanotikanganwa, asi isusu wacho tisiri kuenda kunovavhotera nhai. Chishuwo chedu kune vari kuda kupinda muparliament kana dai vada kupinda makanselas, tizivei kuti tisi Zimbabwe yacho, kuti inzi ikonomi yeZimbabwe ivhenda, kuti inzi ikonomi yeZimbabwe ndi-informal worker. Ende chishuwiro chedu ndechekuti sezichiya toda kuti government yedu isimbise mutemo we-ILO recommendation 204 inotiformalizawo kuti mutirangarire mutizive kuti tiripo zviri pamutemo sevanhu vakabata economy of this country mazvita. I can speak English, but I want to talk in Shona. Translate kuno vasinganzwe. Chatainga chatakadira kuti tisangane ndechekuti varume nemadzimai munyika yedu yeZimbabwe ati ungane tose pakutonga, asi anenge aiswapo tinoda kukukumbirai kunozwa rwendo runo kuti kana mazovapo nevamwe venyu vasipo muchazova sei, nokuti Yesu vamuri kudai mavhenda ndisu takauya musi kuti vana vedu vaende kuchikoro nedambudziko rokunge matishayisa mabasa iyemi muri muparamende. Izvinezvi tane vana vamwe vamarombe vamuri kupedzera nguva muchitengera hwahwa, hamuvatengere hendekechifi, hamuvatengere bhurukwa, asi hwahwa adhakwa ononetsa vanhu achiita zvisina kunaka. Takuvhoterai, hamuchamuziva, munotozodzoka 2 weeks takuenda kumaelections somutouyu. Hatichazvida vamakoni makambunge muri muparamende munozviziva. Iyesu mavhenda, iye zvinezvi ndoda kutaura chinhu ichi. Kuno muHarare, endai kuMbare. Ndinopa example we one place mupedza nhamo. Apo wakasvikapo pane matables aripo, on each table sei inenge ino vanhu 6. Vanhu 6 vari kuronga zvinhu zvavapa, vari kurendeswa nomumwe subletting. Table zviri kuitika, tiri kuzviziva. Tinozongosha kuti tinozviudzani uye timire papi, ugozosara waita sei. Nokuti kana wakazvitaura, kana vakazviakita panapa, uyiwo unosara wamudambudziko wakaenda kunomhangarwa vanhu vavo. Varume tatishandukei, inonzi nebhuku raMwari, be transformed in your mind and give yourself to the right thing. Please, please, ngativandudzike. Tine vana vari kuuniversity vamakambona vachiforum vari kutengesa nesu repi. Ndo zvakaendera kuUniversity of Zimbabwe. Can you say so? Vakomana nanamai vatiri kuuyisa muno kuti muite maMPs takudaidzai, hatichada kuti mutinyengere. Kana musingagone bvai mavhenda auye.
Right. Okay, in the interest of time, as I'm going to leave this place, quickly can I kindly ask the ZICHIA national leadership which is present here to stand up. I have said already, ZICHIA is a very, very organized organization. We also have even an international status. Quickly, we have Madam Charity Mandishona. She is the chairperson for ZICHIA National Women's Structure. We have Madam Maria Masango. She is the national organizer for ZICHIA National Structure. We have Mr. Givas Maririmba. He is the national treasurer for ZICHIA. He is based in Kwekwe. Mandishona Harare, Madam Maria Harare, and we have the first Vice Secretary General of ZICHIA, Madam Sibongile Chakaba. She comes from Mount Darwin. Some of the leadership, they did not come here due to different reasons, but we are well structured. We have 32 territories across the country of Zimbabwe, and also we are the East and Southern Africa focal point for an organization called StreetNet International. StreetNet International represents informal economy workers from 55 organizations across 49 countries in this world, which includes all the continents of the world, be it Africa, Asia, Europe, Americas. To that effect, within StreetNet International, our national president of ZICHIA, Madam Lorraine Sibanda, who comes from Rwanda, she is the StreetNet International president. As she is the StreetNet International president, it is important for this to be known for record purposes that she is the first African president within the StreetNet International movement. She is the first woman president within the StreetNet International movement. She is the first black president within the StreetNet International movement. So this is how we have gone as far as international recognition. Madam Lawrence Banda, the president of ZICHIA, as I go, please can you come and take over? Thank you. Good morning, everyone. Once again, thank you to the moderator, and thank you to the Secretary General and the ZICHIA leadership here present. I would like to welcome you all, starting with our candidates who have given up themselves for servitude to the masses of Zimbabwe. And lastly, but not least, but most importantly, I would like to welcome members of ZICHIA from in and around Harare, from Norton, Chitungwiza, and Caledonia. Welcome to this our special program. I will speak in both English and Shona. Ndoda kukuchingamidzai mu program yedu ya nhasi yakakosha, yakatikoshera isusu sema informal economy workers, nekuti nhasi taramba zvekuti tiende kurali, tinoteerera munhu one achitaura zvaanoda, achitukira paanoda. Tati tiri kuda kuti vanoda kutishandira vari muparliament, vari mukanzuru, uyezve vari mapresidents eZimbabwe, ngavauye pano tigovabvunzurudza, tigovainterviewa semainterviewiro atinoita vashandi vedu mudzimba. Nekuti for the past almost 40 years in Zimbabwe, there has been a trend to view the leadership in parliament, in local authorities, as chefs, as informal economy workers. We say we now know that we are the chefs, they are the servants. I am not going to speak for long because I have my chance at the end of the program. Kutaura zvandinodawo ndakamira semunhu ari kurali. Asi ndoda kuemphasize kuti vauya pano nhasi musatukana,
Hatina kucreata space yekutukana. Musatiudza zvevamwe, taurai zvenyu. I'm not going to take much of your time, but I would like to emphasize to those prospective candidates who are here present, do not use hate language. Don't insult other political parties. Don't insult other candidates. Tell us what you have to offer. We as Zimbabweans want peace. We make up more than 95% of the working population. We demand peace. We demand relevance. Musatiudza zvisina nebasa. Ndataura kudaro. Very briefly, I want to communicate in song. Communicate with the candidates in song and with everyone here present. SEMA members, I have said, we now know that we are the chefs, they are the servants. Saka, Okoyo! Iwe Okoyo! Nangandakarara ndamuka iya Okoyo! Okoyo! Iwe Okoyo! Nangandakarara ndamuka iya Okoyo! Zichia iripando! Inotitigira! Nangandakarara ndamuka iya Okoyo! Saipu iripando! Inotitigira! Nangandakarara ndamuka iya Okoyo! Dr. Varipando! Vachamodareta! Nangandakarara ndamuka iya Okoyo! Interpreter Varipando! Vachatsanangura! Nangandakarara ndamuka iya Okoyo! Tinotenda President Lorraine. Iye zvino takusimudza Mark Oxley, who is the representative of ZAPU. Mark. Good morning. Chamber. 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 Thank you and welcome. I would particularly like to welcome our moderator this morning, Dr. Simba Makoni, who I think is known to everybody. Dr. Makoni, thank you for giving up your time to be with us today and take part in this event. To Madam President of ZCHIA and of StreetNet International, welcome, and to the Secretary General of ZCHIA, Wisborne Malaya. ZAPU has been working with ZCHIA for the last year on a program to develop policy for the informal economy, and this is part of our ongoing program to develop an informal economy agenda. Today I would particularly like to welcome our speakers from the various parties. We have one representative who is standing at for local authority level, and then we have representatives of Build Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manika, the National People's Party, Mr. Douglas Kanangoni, Mr. Noko from ZAPU, sitting quietly at the back, Ms. Linda Mazarura from the MDCT, and we are expecting to arrive shortly the Minister of Finance and Economic Development, Honourable Patrick Chinamasa, who will be here on behalf of ZANU-PF. But I'd just like to thank you once again, and let me express my hope that we have a successful, productive and enjoyable meeting. Thank you. Thank you, Mark. Colleagues, let me also welcome those of our presenters who arrived after we started our proceedings. Linda, welcome. We will now ask Kudzai, who is standing for
Harare City Council Ward 6. Ward 6 covers the city center and most of the trading areas that we are active in. We will hear from Kudzai for 10 minutes. We will have a discussion with Kudzai on the local authority perspective to our agenda. Then we will escalate the discussion to those who are aspiring to be in the House of Assembly, in the Senate, or in the Office of President, and we will engage the issues at a national level. Kudzai. Mavenda oye! Morari wenyu ndikuda we ECD chayo anditi muchauziva grade 1 pataishevedzera kuti A E I O tatati chi Mavenda oye! Right, ndinoda kukugamuchira maamuno manje, ndoda kukugamuchira mose ku ward 6. Mama kagara izvezvi panguva ino munonzi mu ward 6 inoiva iyo Harare Central Ward inosanganisira nzvimbo dzinenge avenues dzinenge dzimwe maparts of Milton Park CBD atiri izvezvi dzimwe nzvimbo dzinowanikwa kumapeto dzinosanganisira ku NRZ residence kukopi zvichidaro. Ndinodavira kuti zvakanyanyisa kukosha kuti iwe neni tive pano mangwanani anhasi timbotaurirana naye. Ndanyanyisa kufarira chimbo chamaimba mukati hokoyo ndikati rwendo runo vanhu vasvinuka. Zvamuri kuita ndizvozvo ndogwara rakafanira. Nekuti ini pandinenge ndichipinda ndofana kupinda semushandi, imi murimi vashandirwe. Regai nditaure kutaura iri nyaya. Ndandisina kukwazisa makadiko ana mai nana baba. Ndinofara kana muchifarawo. Ini zita rangu ndinoitwa Kudzai Mubaiwa. Ndiri mukunda maraire ndikazororwawo kwaMubaiwa. Ndakakurira muno muHarare. Ndichibva kuchikoro ndobva ndapinda muno mu ward 6 ndikatanga ndichigara zvangu kumusoroko kuna Hebe Chitepo. Ndichibva ikoko ndobva ndazowanikwa ndiri muno mu ward ndikazogara kumusoroko kuna Livingstone nanhasi ndichingogara muno mu ward 6 ndava kugara zvangu muna Mazoe Street. Ndiri mugari wemuno asi ndiri mushandi zvakare wemuno nenhau yekuti ini ndinorana inonzi hub inonzi Aizon Hub. Basa rangu ndere kushanda nevanhu vakaita senge imi vari kuita zvikagairwa zvavo, vari kuita mazheti avo vanotaura nevechidiki, vari kutenga nekutengesa vachiriritira mhuri dzavo. Ko yanga yakaipei? Hapana, handiti ndo basa randinoita. Ndakatanga basa rangu ndiri ebanker, ndingangoti ndiri ebanker by training, ndiyo background yangu. Ndoda kupa nhoroondo yekuti muzonzwisisa kwatiri kubva uyezve nekwatiri kuenda. Asi ndakazosiya banking muna 2011 ndokupinda munzvimbo yezvandava kuita izvezvi zvinoshevedzwa pachirungu kunzi economic development. Ndinoita zvinhu zvakasiyana-siyana asi basa rangu rakati rakawanda racho ndere kushanda nehama dzakaita senge imi ndichita yatinoti pachirungu iya training kudzidzisa. Ndikona pane bhana yakanyorwa apa. Ndo basa zhinji randinoita. Ndonyanyisa kushanda munhau ye-enterprise development. Ndakati ndagara ndagaya ndafunga maringe nenyika ndikaona kuti hazvindibatsiri kuti ndiwe umwe anoverengwa pane vanongokomplaina. Nekuti mazuva ano kwane maintaneti ka kunowavatwa, kugopopotwa, kugochemewa paTwitter, paFacebook, paWhatsApp. Ndoziva vanhu vari pasocial media dzakasiyana-siyana. Handiti muripo? Handiti papo? Ndoziva ndakambobvunza kuna vamwe vakati pazvese zvandipo. Ndikati uri pai? Zvikanzi ndingori paEcocash chat. Tinokuverengayo zvakare. Regai nditi inini chandinongoda pamusoro peward 6 chinhu chimwe chete. I want ward 6 to be a good place to live in for the resident. But I also want this ward to be a good place to work in for people like you. Nenhau yekuti kana chitaura pamusoro pechinhu chinonzi kutown, ward 6 kana vachitaura tinongoti isusu ndiko kunonzi kutown. Pana achazivawo here patakakura kuti kutown kwaita kutogezerwa kuti kuendwe? Zvichakanaka. Dzimwe nguva igona kuti kana choda kurasika shasha wobva wanzi ndaunogeza ndikuenda newe. Handiti osara wodaiona watonzvenge kare. Chandinoda ndechekuti kubva gore rino zvichienda mberi tauni ive nzvimbo inoshamisa saizvozvo. Saka chandiroda kuti nditsvage inhau yechinhu chinonzi pachirungu balance. Kuve nekusangana pakati. Kusangana pakati kuziva kuti chinhu chinonzi town, the CBD, the city center is a shared responsibility. Inzvimbo yevagari hongu.
asi ngatinzwisisei kuti inzvimbo zvekare inosanganisira ruzhinji rwevana vezimbabwe vachiuya kuzobata mabasa, vangave vanogara imomo, vangave vari self-employed, vangave vanhu vari kuita vending, vangave mabig businesses, angava masmall businesses. Saka tauni haisi yemunhu mumwe chete, tauni ndeyemunhu wese. Kune vanoita zvekutefenyura vaya zvinonzi it's not for one body, it's for all body. Tanzwisisa izvozvo. Chandinoda kuti ndisimudzire panhau yecampaign yangu ndechekuti ndoda kuti tidzokere kune mabasics echinhu chinonzi town. Zvinhu zvitatu zvandinoda kuti kana ndichinge ndapinda mulocal council tigomhanya nazvo tichigadzirisa. Chekutanga toda kudzoka kune chinhu chinonzi service delivery. Service delivery zvoreva kuti kudiko ngamuve nemvura yakachena, ngamuve nemarodhi anofambika, ngamuve nemagetsi anooneka, ngamuve nzvimbo yekuti vanhu vese vanofara kupinda vachishanda nekugara vari mairi. Chepiri ndoda kuti tiende panhau yechinhu chinonzi economic opportunity. Sekutaura kwandamboita pakutanga, kutaun haisi nzvimbo yemunhu mumwe chete, kutaun inzvimbo yemunhu wose. Naizvozvo ndoda kuti vagari uye zvamwe vakatenderedza vagone kuuya mune ino nzvimbo inonzi town ward 6 vagowana mukana wekuti vabate chouviri. Ndafara chaizvo pandanga ndichipinda muno vanhu vachitaura kuti vazhinji hamusi kuvhenda nekuti muri vanhu vanoda kukanganisa zviri kuitika mutauni kwete. Asi yenhau yekuti mamiriro akaita nyika yedu vazhinji mabasa hatina kumawana. Vazhinji imwe mukana yeupenyu hatina kuiwana. Vamwe vaiva nemabasa akapera. Saka munhu anonzi vhenda ini ndiri munhu anomuremekedza nenhau yekuti munhu ari kuita chinhu chakakosha watinoti pachirungu an honest living, kuzviriritira usina waunobira, usina waunonetsa, usina waunotorera. Ndoda yati pakati pedu pane ndati ndichipinda ndichinyosa zvangu apa ndaona mamwe maorganizations vamwe ndakambovatrena, vamwe ndakambovatenda kuwa-BAZ, vamwe ndakatenda kumanhau dzakangosiyana siyana. Varipo here ndakambotenda pakati pedu? Varipo? Hapana akarepresentwa nhasi, asi ndoziva kuti aripo maisi I see 1 or 2 vari panapa. Handiti ndoda kuti tinzwisise kuti mukana wekuchinonzi economic opportunity unofanira kuwanikwa newese anogara muno uyezve anoshanya munzvimbo inonzi town. Chetatu inhau yechinhu chinonzi infrastructure development chandiri kumhanya nacho. Tiri kuti isusu kana ari mugari uyezve kana ari munhu ashanya mutauni, hatati tauni ndeye munhu wose, ngave nemukana wekuva nezvekushandisa zviri nyore. Kana muchinge mapinda mutauni muchita vending yenyu, munoda kuva nenzvimbo dzakanaka dzakarongeka dzekuitira basa. Munoda kuva nenzvimbo dzakanaka dzekuti kana muchida kushandisawo zvimbuzi zviendeke. Rimwe gore ndakawana mukana nekuda kwebasa rangu kuti ndiende kunyika inonzi Rwanda. Ndikaenda muguta guru ravo rinonzi Kigali. Ndine hama yangu iriko kwanjazi yakanga yakunditenderedza achindiratidza maitikiro anoitika imomo. Akandiendesa kune mwe musika mukuru unonzi Kimirongo, amene kana pana akambonzwawo nezvawo. Ndakati ndaona musika iwo ndo pandakaona kuti vakomana chinhu chinonzi vending chikaitwa mushe chinogona kushanda. Rega ndipete ndichiti inini chandinoda kuti chive chinoitika mukati meino ward inonzi ward 6 ndekuti tive nechinhu chinonzi balance. Ndinoziva kuti vazhinji vakambopopota vakati mavhenda ngaaburiswe mutauni, vari kuunza tsvina, vari kushayisa vanhu pekufamba, vari kuvachawaridza pamberi pevamwe nezvimwe zvakadaro. Asi chandinotenda ini ndechekuti tinogona kuti tisangane pakati. Zvinokwanisika kuti tisangane pakati, kuti vagari vave necomfort yavanoda, vane mabig businesses vavewo nekunzwa kuti zvatakabhadharira tiri kuzviwana. Asi ari kupindawo mutauni savhenda achida kuti abate basa rake anofanira kuti awanewo mukana munzvimbo iyoyo nekuti it is a shared responsibility. Kukimirongo kwanga kwakarongeka. Ndakava nemukana wekuti ndifare chaizvo ndichikuona nenhau yekuti ndakatanga kutondedzwa kunzvimbo kwandakambogara kwenguva diki pandaenda kuchikoro, ndakadzidzira kunast pandaenda kucollege. Chimwe chandakaona chidzidzo chisiri kure nesu inhau yekuti munongorongwa chete mutauni. Tikagona kuronga tauni yedu tinogona kugarisana tese, mabusiness mahombe, mabusiness madiki, mavhenda, vagari vanoita basa imomo vachita basa zvakanaka. Saka chandira kukurudzira uye chandira kuti ndisimbise inhau yekuti ndinoda kuti timhanye nechinhu chinonzi balance. The 3 things ndichadzokorora zvandinoda kuti ndimhanye nazvo pandiri kuda kuti ndipinde mucouncil ndichiti tidzoke kune mabasics eservice delivery iwanike nemugari wese, iwanike zvekare neumwe neumwe anonzi venda ari kupindawo mutauni. Tisangane pakati, todzoka kueconomic opportunity, towana inonzi infrastructure development. Kuti zvisakanganike tiri kumhanya nehashtag yatinoshevedza kuti iyo hashtag say. Hashtag say S achirevera service delivery, E achirevera economic opportunity, I achirevera infrastructure development. Saka ndisati ndagara pasi ndoda kuti ungozunguza muvakidzani wako umuti say. Zunguza umwe ari parutivi umuti say. Chandangosimukira mangwanana nhasi kunyengerera kuti iwewe neni tirambe tichitondedzana
kuti sei inogona kutishandira. Handisi kuzosumuka ndichiti munhu ngaafume tifume tadzinga mavhenda nekuti hazviitiki overnight. Kana economy isati yagadzirisika tichiti vanhu vagoenda kumba kunodii. Saka tikuti susu we can do these things in a stepped way. Tikarongana tikakupai street kunzi iyi ndo yenyu kana nzvimbo dzinonzi dziri dzenyu dzisiri kure nevanhu. Tikarongeka zvakanaka tinogona kupai futi nguva yatinoti iyi ndenyu. Vari kuvhura mabusiness mahombe vakashanda kubva panguva yakati kusvika yakati yasara yose mopinda imimba mamonya ipapo. Morova basa. Moita mari zvonakira munhu wose nai. Handisati ndagara pasika, handisati ndagamuchira mibvunzo kwamuri. Ndoda kuti ungozungunudza mumwe zvakare. Kuti mai havari right man. Inonzi sei handiti. Balance hamawe ngatisanganei pakati. Saka pauchange wakuvhota zviya usangomhanya nekungokwenga kuti chero handiti. Nzwisisa kuti kune munhu anokunzwisisa. Anoziva kuti iwe uchadawo service delivery paunoya mutown. Newe unodawo economic opportunity. Uyezve iwe uchazoda infrastructure development. Chekupedzisira regai nditi. Semunhu ari kubva kubackground yeeconomic development. Handitoda kungomhanya nezvinhu zvekanzuru chete. Asi ndinoziva kuti tine mukana wekuti tigone kuvaka pamwe chete guta. Ini ndakambowana mukana nekuda kwebasa rangu kuti ndiende kune dzimwe nyika dzakafararira pasi pano. Vanova naEurope, vana America nezvinhu zvakadaro. Vhenda ririko hama yangu. Riri tiikoko. Asi chatoda kuti chingweta senyika kurongeka. Ende zvinhu izvi zvinokwanisika. Ndinoda kukutendai nekunditerera. Hanzi nguva yangu yakwana. Regai nditini regai ndimiriro pano. Ndinokutendai nekuteerera kwenyu. Ndichakupai mukana wekuti mundiomberere maoko ndichigara zvangu pasi. Waita hako Kudzai. Ndanga ndakavarairwa ndichifunga kuti Kudzai ndiye ega ari kuda kumirira mudhorobha muno. Ndagashira shoko rekuti pasvika vamwe vaviri. Asi pamusana pekuti vese vari vaviri vanomirira bato rimwe chete reMDC Alliance. Ndichakumbira kuti wabvumirane kuti umwe wavo ndiye achataura masoko. Vachauya vese vongozvisuma kuti ini ndonzi Nhingi ndoda kumirira wodi yakati. Umwe wavo ndiye anozotipa masoko ke2 minutes nenda yekuti vanonoka kuuya. Kana paine mibvunzo tinozovabvunza panguva yekubvunzana mibvunzo. Amasvika izvenyu pano pandiri. Dichemba makadiva vabereki. Ini ndinoitwa kansela Tapera, kansela Ivan Tapera, Ward 10. Ndiri sitting kansela apa ndiri kudzokera zvekare. Nekuda kwekuti tanonoka tichasiyira mumwe wangu ndiye achataura. Dichemba makadi vashandi. Hanzi informal sector ndiyo yacho iri kusumudza nyika yedu yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Tarisai Mazarura. Ndiri candidate. Izvozvi ndiri current sitting apa ndiri candidate zveya 2018 wekuNorton, Councillor Ward 4 kuNorway. 2 minutes. Right. Andapiwa 2 minutes chete. Saka ndichangoti gaga. Ini ndiri mu cross border. Zvakare ndinorarama ndinotengesa ma second hand cloth. Saka ndakaona zvakakodzera kuti seniwo ndiri kurarama nekutengesa ndikwanise kunoti tipinde mukansel timirire vamwe vedu vakawanda vari kumashure kwedu. Saka mukansel matoda kuenda umu zvatiri kunyanyotarisa kungoti patakapinda 2013 to 2018 takasvogadzisa sekuNorton kwatinobva nzvimbo dzekutengesera kanzuru yaingoexposa vanhu maingotengesera pane zuva pane zvese. Saka takakwanisa kuti tivakirwewo masheds ekuti tikwanise kutengesera tiri pasinganaiwe nemvura panzvimbo yakawanda. Plus takaintroduce futi kuti tiri vanhu vari registered. Hatoda kuramba tichingori mainformal. Toda kuti tive vanhu vanenge vaformally. Saka toda kuti tirejestwe tigorecognizwa. Toda kuti tiwane land semunzvimbo yemuNorton yatiri kutofambira izvozvi inomirira nekubatsira isusu vasina mari, nekuti vasina mari ndo vari kusumudzira Zimbabwe yacho. Vasina mari ndo vari kuunza kunyangwe mari inokwanisa kuti igadzire marodzi, mari inosumudza makanzuru iri kubva kunesu mainformal traders. Saka takamirira vamwe vedu toda kuti tinokwanisa kuisa mutemo inoreritsira isusu
vari kurarama nekutengesa nemari shoma shoma kuti service delivery ada kuti ikwanise kuita iva inenge ichifadza isu inoenderana nesu tinoisa mabasa avanoti akashoreka asi ndo mabasa ari kusimudzira nyika ino kuti tive zvatiri nhasi informal trader andapiwa nguva diki diki ndofunga inenge yangoti pane ndanzi ndiwedzere zvishoma saka ndakukumbira kunesu mainformal kuti ngatikurudziranei vazhinji tiri kutya kutora zvigaro zvokuti tinokwanisa kumirira vamwe vedu hakuna munhu anonzi akwanise kunomiririra munhu wake nekuti basa ratiri kuti haridi dhigirii basa rekuti tikwanise kumira service delivery ibasa rekuti iwe mugari wemo ndiwo uri kusangana nematambudziko aunozivana nawo handei tinokwanisa kugasa matambudziko atiri kusangana nawo sevashandi mainformal vanotamba basa anoti akashoreka riwo basa ari kusimudzira nyika ino. Tinotenda tichapinda muchikamu chemaminitsi 10 hatichabvunzana mibvunzo nevatauri varipo iko zvino. Kana soko randanzwa razojeka ndozokutsanangurirai kuti chii chinotevera. Asi pari zvino vane mibvunzo kuna Kudzai, kuna Tarisai nekuna Yovani, uno ndiwo mukana wenyu. Ndinodaira kuti kune mamikrofoni ari pasoko ndizvo nai. Ndinodawo vechidiki vaviri, mujaha umwe nemhandara imwe, umwe anonga ari uko nemikrofoni yake, umwe ari apa nemikrofoni yake. Pandinongonongedza kuti enda apo ndo pamunondiendesera mamikrofoni. Piwai microphone kuseri uko ku control. Ndapota vari kuuya nemicrophone ndivanani vane masoko ekutipa kana mubvunzo wokubvunza. Ndofunga matsanangura zvakajeka zvatambirwa zvese. Pane mubvunzo uri apa pamberi. Baba vari apa. Ine mubvunzo pakansela okuti muno mutiri kuti kana takawana mastands vanonzi apa ndo pako kukuwana kwacho kunonetsa zvinenge zviri zvinonzi unozivani kana taenda uko. Aya mastand ekuvaka imba here kana kuti ekuitira basa. Ekuitira basa. Okay, zvakanaka. Rebasa mubvunzo wenyu wakanangana na kanzelani vari muno muHarare. Vese vari muno muHarare. Okay. Kana musina wamadonga ndinongoti vese. Ya vese ngavapindure nokuti ndambotaura ndichiri fair fanikisa mupedza nhamo inzvimbo yokuti wakaendako matables atanga taingo yanga iri pfupi. Dambudziko ndokuti vanoita vari vanhu 6 asi vachiita sublate kuno mumwe munhu. Munhu wacho ari mhuka huru yomunozomatongerwa aya. Saka tinowawanawo sewe isu tinoda direct contact nebasa redu. Pautatu wenyu titorera. Mazviti ndiani anoda kupindura mubvunzo wababa wemastands avanonga vapuwa mobva mabatanidza neuori hwekutengesa matebhuru anonga akapuwa wamwe kune vamwe vairi vatatu. Ndiani anoda kupindura? Maita basa baba ndofunga sekutaura kwazvamboitwa kuti ndofunga maguta anotisiyanei. Isu tiri kwedu ku Norton Town Council kana munhu achida zvemusika tebho yekutengesera kana kuti stand yamuri kutaura munhu anobvisa $8 yake. Kana abvisa $8 yake anoenda pawaiting list. Kana ichizenge yawanikwa nzvimbo idzodzo dzaapo ndo vanhu vanotanga kutariswa ivavo kuti wakabisa mari yako nokuti unenge une marisiti ako ndo vanhu vanozopiwa vanopiwa nzvimbo idzodzodzo. Saka ndati zvinogona kusiyana kuti kuno kuHarare kuti zvinoitwa sei asi sisi kana tiri kwedu kuno Town Council ndo maitira tinoita isusu tinopa vanhu vanenge vabhadhara $8 anditi unogona kubhadhara nzvimbo dzaapo asi kana available ndinotanga kutariswa ndinotanga kupiwa vanenge vakabhadhara mari dzavo. Amene kuti ndakupindura here. Regai ndingowedzerawo ndichiti ini nangu handisati ndapinda muCouncil asi chandingavimbisa ndechekuti patichange tapinda zvakanaka kuti zvinge zviri pajekerere kuti zviri kufamba sei. Ndofunga togona kushandisawo process iri kushanda kune dzimwe nzvimbo hatirambi zviri kushanda kune dzimwe nzvimbo asi chakanyanyisa kukosha ndechekuti munhu ngaawane mukana nenyaya yekuti mwana weZimbabwe hakuna anofanira kuwana mukana nekuti ari kupati yakati
nyangwe iri kuti chakati chete chete, nyangwe kati chakati pfe, munhu ngaawane mukana nenyaya yekuti mwana weZimbabwe uyezve asangana nezvinodiwa ma-requirements. Kana uchinge wangota meet the requirements, munhu ngaawane mukana. Ndinodai kuti zvingava zvinhu zvakakosha zvakare kuti pamwe titange neaudit yekuti varimo vacho zvechokwadi pewa nephysical audit aripo wacho ndiye here zvechokwadi akanyoresa. Tisavharira mukana vari kuda kutengesa nevari kuda rent seeking behavior. Ndatenda hangu. Pamusoro ndinoda kungowedzera zvishoma shoma kuti kana tiri kwedu kunotoni ndofunga kansela vabva kutaura vangosiya zvishoma. Tine vamiririri vanomiririra, pane vatinoti vanotengesa fish, vane komiti yavo ine vanhu vanovamiririra. Saka tinokurudzira kuti kana uri kuinformal une zvauri kuita, kwedu kune makomiti anomirira vanhu, nyoresai mazita enyu mopinda tiziva kuti pamusika wemavhenda vemadomasi tine nhamba yakati, vanoita zvekutengesa ma-second hand cloth tine nhamba yakati. Kana tichinge manyora riri list renyu rinouya kucancel, then patinenge taakungwavhaira land seapa tine mashedzi atiri kuvaka, tiri kutoziva kuti kumadomasi tine nhamba yakati, ndo vanhu vatiri kupa mashedzi akadi. Vekuma second hand clothes tezo tine nhamba yakatiwo ndo vanhu vatetipachi vatinopa pekukushandira. Saka tiri kungokurudzira kuti ronganai pamunenge, kana uchingoona pako katebhuru kako imba wanyoresa kuti ndiri kuita zvemadomasi kune vanomirira madomasi, ndiri kuita zvakati, nekuti patoita ma-meetings tinodenza vakuru venyu vekomiti kuti kwenyu kwakamira sei, mukade nzvimbo yakakwira sei. Saka kana uri pauri tsvaga vakuru vekomiti panzvimbo yauri kuita iyoyo, toziva register renyu kuti munenge makawanda zvakadini. Tinotenda tasvikirwa zvakare nababa Mujomisa Noko vari kuda kumira mukanzuru yeHarare. Ndichavapawo maminitsi maviri. Kana vapedza tichaona kana paine mibvunzo iri kuswinya chaiyo totora miviri chete tochiwambuka kuenda kuchikamu chechipiri chemusangano wedu kwatichanga tichitaura nevaruda kuenda kuparliament nekumwe kwakadaro. Ndobva ndakuzivisai imi vari kuno kuti pane watapi wenhau weZBC vakumbirawo kuzotaura nemi kana musangano wedu wapera, vachada kuzonzwawo gwara remisangano yenyu nemibvunzo yavanayo. Saka mogadzirira kusakurumidza kumhanya. Baba Noko, 2 minutes. Maita basa Baba Moderator Dr. Makoni, Zichia, Sipe, nevamwe vese vari muno. Kwazwai vana baba nana mai. Andinaubatisisa islogan yedu zvedia vamalaya yadzichi zichemba the chamber maita basa. Thank you. Isusu vamwe kana tapuwa nguva hatiwadzoda kuti tistike within the time, but takazodziswa over the years kuti aiwa unofanira kugara once 2 minutes unofanira kunge iri 2 minutes. Ndonzi Mjobiza Nuku, ndakamirira bato reZimbabwe African People's Union ZAPU. Hakuna munhu asingazivi ZAPU pano, tese tiri zvizvarwa kana vazukuru veZAPU tiri pano. Ndiri mugari weku Waterfalls iri ward 23. Handizivi kuti varipo here vari muno vari kubva kuward 23 yemuWaterfalls. Maita basa. I've stayed in Waterfalls for almost 30 years now. Zvichireva kuti transition yokubva muindependence kusvika nhasi kuve nenew dispensation iri kutaurwa iyi, ndazviona zvese zviri kuitika. Asi zvandiri kunyatsoona kuti hazvina kufamba zvakanaka ndezvokuti kubvira patakaona independence hakuna zvinhu zvanga zvichifamba zvakanaka within the ward yedu yeWaterfalls. Zvakawandisa zvinhu zvine ma-challenges aripo, ma-challenges anenge infrastructure, ma-challenges anenge service delivery, ma-challenges yokuti even community upliftment iyo chaiyo. It looks like it is a forgotten community.
Also, ndakatarisa in terms of upliftment and empowerment ye community yedu, with the major emphasis yanasi iri yema vendors. Tukuona kuti ma vendors ariko ku waterfalls are not really being catered for. This I can tell you very, very, very clearly. Vano haraswa kuma shops, kuna na okay uko, kuna na zindoga uko, kuna na ani, chizwanza muna badara ma license, badara ma license and things like that. It is, ona imagine zichi mirao. But in any case, inini semiriri woko waterfalls, we were 23. Ndiri kuti, ndiriko kumirira zvichemo zvemunhu wese ari muwaterfalls, including ma vendors. And ndachida kuti nditaure nyaya manje zvadamiswa handichazivi, because inini I'm a product of a vendor. That's one thing you've got to understand. Over the years, Amai Vangu has been a vendor. Up to today, she's still a vendor. And she has made sure kuti muruma nenge nini anokwanisa kuya kuzomira panapa. Vana vangu nini variva zukuru vavu, she still caters for those. But anyhow, ngatisangane ku waterfalls titaure zvinhu zvakawanda, especially my vendors. Muri mumoyo mangu. I thank you. Thank you very much, Jobisa. I regret that we are going to curtail this segment of our discussion because of time. But let me say every cloud has a silver lining. The fact that we're shortchanging ourselves on time informs us that in future we need to observe time. The one key ingredient for development, positive development, is time discipline. If we lose out on time discipline, we can have billions of dollars, we can have tons of cement, we can have all the development materials we want, but our development will not be very successful. So for our next conversation, I hope we will keep to our time. I am very grateful to the people in our audience because they were here at 9:30. They would have started that meeting right on the dot at 10 o'clock. We're going to move to our next conversation. The format is going to be basically the same. We will have a presentation of not more than 10 minutes from each of the candidates. Included in the 10 minutes is a half-minute self-introduction. We will go through all the presentations, and I hope you will have enough presence of mind to keep all the issues that each one of them will raise, and then we will have our discussion at the end of the presentations. The presentations are going to be in alphabetical order of parties. It will be in alphabetical order of parties. So we will start with the representative of the Build Zimbabwe Alliance, to be followed by the representative of MDCT, to be followed by the representative of NPP, to be followed by the representative of ZANU-PF, and we will conclude with the representative of ZAPU. Wamanyika. Saka ini ndazviisira time kuitira kuti vamakoni vasanditorere nguva yangu. Patasvika panapa ndanzwa slogan ichirohwa. Zvikanzi the chamber. I really liked that slogan. Chinhu chandadira slogan iyoyo ndechekuti vari kutaura nyaya inondikoshera zvikuru yekuti if you are an organization you have to deliver. Handizvo. Chinhu chinoita kuti organization deliver, it's because the Apostle Paul says, I fight not as one who beats the air. Airovi mepo, aimwindu moya, atirovi mepo. Unonyasoona kuti target yauri kufanira kunyaso rova ndeipo onyaso irova ndizvo. Saka indira kutenda zvikuru neinvitation yambandipa kuti tiwe pano kuti tizotaura nyaya iri pamongo penyaya yacho chaiyo chaiyo.
munoza tingati hanzi tikutaura mamwe mazwi atinotaura ekuti informal sector chichi asi nyaya tiri kutaura panapa chaiyo inyaya yenhamo muZimbabwe ndizvo saka ndoda kukutendai nekuorganiza meeting kwamaita nekundidana kwamaita pano nekuti inini obsession yangu ndeyekuti muno muZimbabwe data winner the war on poverty data kunda kuhondo iyoyo yeurombo kana tikasakunda kuhondo yeurombo hapana zvatiri kuita ndonyaya tinofanira kunangana nayo iyoyo saka ini ndoitwa Dr. Noah Manyika ndiri ndakamirira Build Zimbabwe Alliance for the presidential election and indinongori ne one chete chinhu chandikuda kunangana nacho kuti takwanisa kuisa hurumende ichawina hondo yeurombo. Ndoda kuudzai kuti nemhaka iyi ndichitaura nyaya iyi. Why do I say this? Last year Minister Priska Mfumira vakataura ivo kuti 72.3% yemaZimbabweans live in abject poverty. Now kazhinji kacho na ukanzwa manhamba iwaya achitaurwa so zvinogona kuconfuse kuti hazvinomborevei izvozvo. Ndoda kuti unyatsonzwisa kuti nhamba iyoyo inorevei. Inoreva 10 million out of our population of about 15 million. Vanorarama muurombo. Ndizvo here? Nyaya yacho na iyoyo inyaya inofanira kutishatisa tese tese. Saka pese paipe patinenge takusarudza makansela, tichisarudza maMP, tichisarudza munhu anonzi president. Chinhu chatinofanira kuzvibvunza ndechekuti ndoupi wavo achagadzirisa nyaya iyoyo yeurombo. Ndirai ndikuudzei hama dzangu, hatidi kunyeperana, tatizvo hatisuda kuita vanhu vaive vanorova mhepo handiti. Tarisa munhu ari pedyo nekuti aiwa hatisuda kurova mhepo. Toda kundangana nenyaya yachona chaiyo chaiyo. Ani ndizvo? Muno muAfrica munomu 60 years after the beginning of the decolonization process, there is not a single African country which has made it into the ranks here at not first world vibe. And the nyaya yachona inorwadza ukaifunga iyoyo. Munoziva kuti nemhaka chinoitika ndechekuti vanhu vanouya into power. Votanga kutaura kuti pamunenge vachitsvaga mavhotsi enyu paipai toda chazovaka chazoita infrastructure yakaita so and so yakanaka. Munoda kuti ndimbokuudzai chimwe chinhu. Dei yanga iri nyaya yeinfrastructure inotikonekta kune mamwe mamarkets manzira dzakanaka nezvimwe zvakadaro ichete tingadai tisina kurwira hondo yerisununguko kuSouth Africa nekuti South Africa ine marodhi akanaka hama dzangu. Ndizvo here? Ndizvo here? Kana tikasaisa hurumende inoita integrate our economy, the rural economy, the low performing sides of our economy with the other side of the economy, hapana zvatinenge taita. Saka kwandiri inini nzira inoenda kuruzeva yakakosha senzira inoenda kuSouth Africa. Nekuti nzira iyo inoita kuti iwewe uri kunzi uri muinformal sector iwe ukwanise kutora zvinhu zvako uzviendese kumarket zviri easy. Ukwanise ende kuma granary zviri easy. Saka we must have infrastructure that integrates our economy, particularly the low performing parts of our economy with the high performing parts of our economy. If we don't do that, we will never win the war on poverty. Ndizvo here? Ndizvo here? Alright, ndoda kukupa example yamunoyasoziva imi. Takaisa mari yakawanda zvikuru kuti airport yedu yekuVictoria Falls inyaso ndege dzinyaso mara. Munoziva mazi ndege mahombe aya. Pana akambobhuruka achienda kuVictoria Falls. Unosvika ikoko chimhara uri muzindege zihombe. Handiti? Hundreds of thousands of tourists are coming in because of that. Millions of dollars are coming in because of that. Munoziva kuti Victoria Falls iri muprovince ipi? Ndiani anoziva kuti Victoria Falls iri muprovince ipi? Matabeleland ipi? Matabeleland North. Ndiani anoziva kuti Hwange Game Reserve iri kupi? Ndiani anoziva kwakadiscoverwa methane gas munomu? Gas inofanira kuti kana gas iyo yaextractwa vana mai vaiva vari kubwera vaiva vanofamba 30 kilometers kuenda kunotora huni vasafambe kunotora huni nemhaka yokuti tave negasiwo yatakukwanisa kubikisa. Ndiani anoziva kwayakadiscoverwa? Matabeleland North Kulupane. Chinzwai nyaya iri pano. In spite of all that, 85% of the people in Matabeleland North live in abject poverty. Tisanyeperwe hama dzangu. Kana tikasaisa hurumende, tikunzwanana, inonyatsoti nyaya yacho inyaya yeurombo.
tinofanira kuita sei kuti tipedze urombo hapana zvatinenge taita. Ndoda kutaurirai zvakare. Don't let anyone lie to you. I spent 23 years, a total of 25 years in the United States. No, ndanga ndisingashandi kumakambani makuru nezvimwe zvakadaro ayo. I was involved in community development. Vanhu vanotambura kunyika idzodzo. Ndakashanda navo for 23 years. Dzimwe nguva iyi ndanga ndiri kuchikoro. Hakuna economy inonzi iri developed. Isina backbone yeanonzi small businesses. Every economy in this world which is developed, the backbone of that economy is the small business. Now, how does it relate to you? I want you to fight to reclaim your dignity, because it's informal sector. It's time for you to say, I'm a small business person. If you don't change that language about yourself, they will keep calling you whatever they want to call you. And it becomes easy for people to criminalize you. Because one of the lies that is told about people who are not very informal sector, you are not organized. Organized. Well, Mataura imimi mkatanzi tine 32 chapters here, and this with my chapters. In this country, that's serious organization. Saka the opportunity that's there then to engage when very informal sector, so you can do your own the formalization is there. What is missing is the will of those in power to do that. And munofana ku insist imimi kuti aziti, we are small business people and we are going to demand our respect. We are organized and we will call ourselves what we need to call ourselves, which gives us dignity and which makes you take us seriously. And in this, and out of page kana pasina that focus on the war on poverty at presidential level. Tundwana. Nyaya iripo ndeyekuti ezvinondoona kuti pane road yakagadzirwa inonzi Enterprise Road. Ndinoidrive mazuva ose. Imwe yachona inonzi Harare Drive. I drive on that road every day. It does not change your lot. It actually impacts less than 10% of the people here. Iwewe road yako iwewe, nekumsika kwako iwewe, hakuna kugadzirwa, tisanyeperwe. Saka chaupedzisira chandingataura ndeichi hama dzangu. Sarumwe nechekuchera. Nyaya yekuti tinonyatsoziva nyaya iripo. Nyaya iripo ndeyekuti iwe ndiwe uri kutambura. Ndopedzangu nekanyaya kadiki-diki. Kokuti imagine kuti iwe uri kufamba neumwe munhu. Munhu iye akafuta ane dumbu and anonyatsoguta zvakanaka. Muri kufamba masvika pane mumwe musha. Iwe nenzara hauna kudya. Masvika paya mobvunzwa wonza tokubikirai here. Iwe uripo munhu uyo yakaguta oti takaguta. Ndo zvinhu zviri kuitika kazhinji kacho naizvozvo chero kumarali kwatinoenda kuvanhu vachivi munhu akaguta zvake iye akaguta iwe hauna kuguta hanzi takaguta. Zvino ukaramba iwewe uchinzarwe iwewe kuti pese pawafamba noumwe munhu ari kuti takaguta iwe uramba wakanyarara unenge uri dununuzve. Hani ndizvo? Ramba kutaurirwa neumwe munhu anoti takaguta. Ramba. Iwe ndiwe unoziva nhamo yako. Iwe ndiwe unoziva kuti hausi kuwana mari kumabhengi paunoenda kundotora mari kumabhengi paya haiko. Asi mari irimo muno. Hani munoziva? Irimo. Saka ramba kuti kutaurwa neumwe munhu kuti takaguta kana uine nzara iti ini ndine nzara. Ndiri kuda chikafu ini ndine nzara. Ndo zvatinofanira kuita pamaelection aya. Ndinokutendai. Nekuti panguva yamandipa 10 minutes dzangu dzakwana vamakoni handina kupfudza zvakanyanya ndotenda. Ndinotenda vamanyika. Masoko enyu akakosha, asi chakakosha chamatiratidza pano kuchengeta nguva. Ndinovimba kuti handichamanikidzwi kusimudza mushamu wekutaurira vanhu kuti nguva yenyu yakwana. Ndinokutendai. Pasvika vamwe
vanomirira MDC Alliance ndivo vanoteera mualphabet, asi vachashaiwa mukana unofanana nevamwe kuti tirambe tiri mukati menguva yedu, saka ndichavapa 5 minutes kuitira kuti tirambe tiri mukati menguva yedu. Vamafume. Makadini vanhu vacho vachandipa 5 minutes vabva vandipa futi chinhu chinondivhara kuti ndisaonekwa. Saka there is a deliberate. Muri kundiona here? Aiwa, ndafara stereki. Zvinofadza kuti tinge tiinemi takamirira MDC Alliance inotungamirwa naivo vachamisa. Ndatumwa pano, ndinonzi Jacob Mafume, ndakamirira vatungamiri vachapinda muparliament. Nekuti pane vanopinda mukanzuro vambotaura handiti. Saka apa ndakamirira vanopinda muparliament totaura kuti zvatinenge tichida kuzoita zvanganangana neni zvizhinji munozviverenga mudocument redu rinonzi smart. Naika document redu rinonzi smart rakajeka nemapolicies, ndo policy document ratiri kushandisa iko zvino kusvika maelections aitwa. Hapana imwe policy document yatingashandisa kunze kwemanifesto, nokuti ndo yatiri kutaura zvatichadi zvatichaita. Saka tine ma-issues atakaisa mu-manifesto ekudhila nema-issues awa. One of the big issues iri kuaffecta informal sector inyaya yecriminalization. Tapinda muparliament tichabvisa the criminalization of labor. Ndizvoka tostopa kuti munhu kana uchida kuzvishandira unonzi you are a criminal, uri kubhadhara a fine, uri kubhadhariswa zvakati nezvakati nenyaya yekuti iwewe you are self-employed. Wakangofanana na teacher na nurse kana nani ese wari kudi ari kushanda. So why should it be a criminal offense? Inoita kuti zvinhu zvako zvitorwe, zvinhu zvako zvinge zvichiconfiscatedwa, kana kuti iwewe unge uchibhadhara fine kana uchiiswa kujere pasina zvinenge pasina kodzero. And kazhinji mutemo yacho haitombomiriri kuti uinde kukoti. Unongobatwa ipapo wombunjikidzwa vototanga kukudya sebere riri kufamba richidini richidza. Saka ndo zvatoda kudi kukonzeresa kuti zvisaramba zvichiitika izvozvo. Tichibva ipapo tichange tichidhila nema-issues ekuti financing. Vana NASA vanongoramba vachiti nemo kuma-civil servants. Handiti? Pakanzi pavakwa chakati nemo kuma-civil servants. Paitwa chakati nemo kune vanhu vari employed. Kwaitika chakati nemo mu-formal sector. Vana NASA ava mabodies anopuhwawo mari nema-taxes edu. Vanofanirwa kunge vachishandawo ne-informal sector, vachikwanisa kunge vane mafunds ari dedicated kudhila nezvinhu izvozvo. Saka tichamake sure kuti tichabroadena scope yeorganization inonzi NASA kuti inge ichikwanisa kupa mari kune vanhu vari self-employed vari mu-informal sector. Ndizvoka? Nenyaya yetaxation tichamake sure kuti ma-taxation nema-bylaws anokwanisa kuviswa obatanidzwa mu-one act of parliament inoita kuti tizive kuti mutemo wakasangana nesu wakamira sei. Then tiri kuona shift yekubva from a day economy to a night economy. Ndizvo? People are running away from the day economy because mutemo iri pakati kwekuti zuva kana rakacheka mutemo yacho yakawandisa. Vanhu vakuinda kune yatinoti night economy nokuti mutemo yeusiku inenge iri mushoma, kuvhiringidzwa pausiku unenge uri ushoma. Saka isusu tichagadzira mutemo inoita kuti night economy yaya idzokere kuday economy. Vanhu vasasevenza usiku nokuti masikati munenge mune udzvanyiriri. Tichameka sure kuti udzvanyiriri hwemasikati huchapera. Naika? Ndo legislative agenda yatenge tinayo. Then tichatarisa zvimwe zvinhu zvinoita kuti informal sector inge ichibatana, nokuti tinofanirwa kurecognize kuti informal sector is here to stay. Kuzvishandira nemaoko ako kunogona kunge kucharamba kuripo kwenguva yakareba. Saka pachada zvinhu zvakaita sana medical aid, ma-funeral policies, nyaya dzekuti kana ukaita tsaona insurance chaiyo zvinhu zvako zvikapiswa wabva nazvo kwawabva nazvo, hapazi ripo panofanirwa kuperera nyaya iyoyo. Naika? Zvinhu zvako zvikaniwa hapazi ripo panofanirwa kuita dzefunde. Zvinhu zvako zvikatsikwa nemota hapazi ripo panofanirwa kuita
iwo ukarwara hapazi ripo panofanirwa kuita dzefunde. Tinofanirwa kugadzira mari jekerere inoita kuti zvinhu zvako zvikatsva sezvinoitika kutobhako nekumwe kwese kumaindastry. Zvinhu zvavo zvikatsva vanodzoserwa zvinhu zvavo neinsurance, ndizvo. Tichada kuti tiite tichiisa mapolicies iwawo ekuti vanhu munokwanisa kuinsure maproducts enyu, munokwanisa kuinsure utano hwenyu. Nguva yangu yadini? Yapera. Asi zvandani chitaura hangu zvavo zvichinakidza naika. Ndikuona. Saka zvizhinji kuti ndirespecte vasimba makoni vandipawo nguva ndanonoka. Munozviwana musmart document yedu. Mukaverenga smart document yedu iripo painternet yakaitwa iyo navapresident advocate Nelson Chamisa. Ine zvinhu zvakanaka, muchaita mbovha dzemufaro muinformal sector. Tinotenda. Tinotenda Jacob. Yezvino ndodaidza Linda Masarira anomirira MDCT. Une gumire maminutes. The chamber. Madzimai oye! Madzimai oye! Vana baba oye! Informal sector oye! Inini zita rangu ndinoitwa Linda Tsungirirai Masarira. I am a human rights activist. Ndiri mutauriri webato reMDCT rinotungamirwa naDr. Thokozani Kupe. Zvakare ndiri candidate yeHarare Central yeParliament. Ndinotenda nekukokwa kwandaita kuti ndigone kunouya nekunosangana nemi, nekuti tinokoshesa zvikuru informal sector, nekuti nyika yedu pari zvino yakaita kujegerwa neinformal sector. Kubva muna 2008 kuti tiwane kudya, kuti tiwane zvaishayikwa kana muzvitoro, kuti tiwane kana sipo chaiye kuti tiwache, yanga iri informal sector. Saka naizvozvo tinokudza basa ramuri kuita rekuona kuti nyika iri kudya, iri kuwana zviri kushayikwa mukati menyika yedu. Zvakare tine vimbo yekuti tigogona kunogadzirisa zvinhu zvakadaro kuti nyika yedu igone kunoendeka. Informal sector yedu pari zvino ine 5.4 million people. 78% madzimai. Ndanga ndakanganwa kutaura kuti I am a feminist as well. Zvandinogara ndichitukirwa kuti ndinongoita zvinhu zvemadzimai. Ndinoita zvinhu zvemadzimai nekuti ndiri mukadzi. Ndinonzwisisa vicious cycles of exclusion that we have gone through caused by structural deformities in our society and in our culture. Zvakare, I believe in equal opportunities. Kuti murume nemukadzi tofanira takaenzana. Kungava kuchikoro toenda kuchikoro zvakafanana. Kana pari pamushando wemaoko tofanira kuwanawo zvakafanana. Kana kuri kumabhengi tofanira kuwanawo maopportunity ekuti tese tiwane maloni zvakafanana kuti gone kunosimudzira mabusinesses edu. Saka naizvozvo vana baba munandiregererawo nekuti ndinonyanya kutaura ndakabhendera kune vanhukadzi vanova vakatakura mutoro wakawanda mukati mekurarama kwavo. Tikada kunotarisa zvakare kuinformal sector ikoko ndataura kuti 78% madzimai ndo vari kugara muroad, ndo vari kutengesa, hakuna zvimbuzi, hakuna zvinhu zvakawanda wanda mukati meroad imomo. Tinoziva kuti madzimai vanoenda kumwedzi vanodai, asi pekuti vaende kuchimbuzi apa hapana. Kanzuru yedu yakatadza kwemakore akawanda. Asi ini nekuti handisi kuzomirira kanzuru, ndinovimba kuti kanzura vedu kana vachinge vapinda muoffice kudzaimbayiwa vachagona nogadzirisa nyaya idzodzo dzesanitation nemvura mudhorobha. Ndoda kuenda panyaya yekuti inini ndiri kumirira kuita MP. Kazhinji handidi kuwanzonyepera vanhu tichazovaka mabridge tizodai. Ndinowanzotanga nekutaura kuti basa raMP nderei. Basa raMP nderekugadzira mutemo. Basa raMP nderekumirira vanhu vakamuvhotera vachinogedza kuti vagadzirise kuti mitemo yacho igone kuti vave neupenyu hwepamusoro hwakavanduka, pachirungu hatinoti sustainable human development. Zvandambotaura ndikati I am a human rights defender. Shuviro yangu muupenyu hwangu ndeyekuona chizvarwa chese chemuno muZimbabwe chichigara zvakanaka.
There is no one who is more Zimbabwean than the other. We all deserve equal opportunities. But my equal opportunities, tichawana say, tunawana kana tichinge tatanga isu kubva mucorruption. Kana tichinge tagona kubva mucorruption, tichagona kudemanda accountability kubva kuvatungamiriri kuti vasava corrupt. Zimbabwe is where it is today because of corruption. Corruption is a cancer that has destroyed our nation. And as a nation, kana tisati tagona kuita discipline yekuregedza basa recorruption iri, hapana kwatinenge tichienda. Sebato MDCT, mu manifesto yedu inonzi best, building an economy to sustain livelihoods. Tirikuda kuti munhu wese ari mu-informal sector, angava vendor, angava makanika ari pasi pemuti, vangava vari maflea markets kana kupi. Mabusiness ava haasi kukura nekuti havana collateral yekutora maloni kubenki. Dr. Thokozani Kupe vachiri kuparliament vakamuvha motion yekuti kuvhurwe bhanga remadzimai ratoona rakavhurwa mazuva apfuura. Saka isusu tiri kuti bhanga iri riri kufanwa kuona kuti mudzimai wega wega ari mu-informal sector awanawo loan rekuti agone kundosimudzira business rake. Tiri kuda kusimbisa zvakare kuti haungarambe uchitengesa matomati kwemakore 10 kana 20. Tiri kuda kuti munhu agone kunosimudzirika. Kana ungari kutengesa madomasi, after 2 years toda kuonawo kana kuti wane vegetable store. After 5 years toda kuonawo kana kuti wane factory wakugadzira tomato puree, wakuita sei, wakuita value addition kune zvaunenge uchiita. Makore anotevera toda kuona wakuexporta zvinhu zvako wakuendesa kunze kwenyika. So in short, what I'm saying is we want to ensure that your businesses grow, that you just don't remain at the same position for 20 years. We want to ensure that everyone in the informal sector, their businesses grow from micro to small scale, from small scale to medium scale, from medium scale to large scale. We all toda kuti mese mugone kunoita ma-exporter, muite ma-business mahombe, mugone kunozvichengeta nemhuri yenyu neichatevera for posterity, kugadzirira nhaka yenyu, vana venyu, zvizukuru nezvichauya. Saka zvese izvi zvinogoneka kana tichinge tagona kuti every vendor rikwanise kuti regrow a business rayo. Anyone in the informal sector should grow their business. Chatakachiona mukati menyika ino is lack of political will. Yekuti vanenge vavoterwa vakapinda muzvigaro vakanganwa vanhu vaita sei vavavhotera. Asi ndoda kuvimbisa kuti kana ndichinge ndavhoterwa ndapinda muparliament gore rino, ndiri kuda kuti mushandi wega wega, whether ndivenda, whether ndimakanika ari pasi pemuti kana kuti ndiani, your business will grow and nemiwo muchigona kunosimudzira mararamiro enyu. Chechipiri tinoona kuti alright, ndiri kunzi nguva yangu yapera, saka ndachikoda ngopedzisa nyaya yekuti imimi munofanira kuita inonzi collective responsibility. Kana muchinge vavhotera vatungamiriri, endai muno zvakare muchinovabvunza kuti muri kutiitirei. Ikodzero yenyu. You've got the right to demand accountability from the leaders you choose for office. Thank you. Ndadzosa Linda, ndiri kukupa minute imwe chete. Musangano wedu unoyu une vamwe vasiri muimba inei vari kuuteera vasinganzwi shona. Saka ndoda kuti muminiti imwe chete yandiri kukuwedzera uise masoko ako anokosha awatitaurira pano muchirungu. Okay. So basically what I'm saying is, as a voter, you have the responsibility to demand accountability from the people you elect into office. One of the reasons why Zimbabwe hasn't been growing is the voters do not know that they have a right to demand accountability, to go and tell whoever they voted for council, for MP or president, that you're not doing what we voted for you to do. So that is critically important. If we want to grow this nation, if we want our livelihoods to be sustained, we have to demand accountability and transparency from those who we elect into office. Thank you. Inotenda Linda ndofara kusimudza baba kanengoni vanomirira NPP muma minutes enyu 10
mozobva maisa imwe yokupendera nayo kana muchinga musina kutaura nechirungu kuti vasiri muno vagozvinzwawo zvamuri kutitaurira. Ngatende. Thank you very much, Baba Makoni. The chamber, the chamber, the chamber. Thank you very much. Makadi, and you may say, how are you? Thank you very much. My name is Douglas Kanengoni. I'm from NPP, National People's Party. But for the occasion of the elections, we are in a coalition. It's called People's Rainbow Coalition, PRC. Our symbol is the train, the freedom train. The freedom train. Chitima chorusununguko. From the 38 years of bondage. As PRC, to start with, I've been given a mandate as the National Secretary for Business and Economic Affairs, the Shadow Minister of Business and the Finance for NPP and PRC. The president was supposed to be here, but because we value, we are a government in waiting. I'm here to tell you what exactly I'll be doing in that ministry. The only message I've got from the president, Maya Mujuru, the mother of the nation, is I will request all of you to rise for 30 seconds in memory of the vendors that were run over by a car in Harare. Please stand. I'll take 30 seconds. I'll be silent. Let's give it a moment of respect. Thank you very much. That was the message from the president, Maya Mujuru, the mother of the nation. I've heard our colleagues in power saying the voice of the people is the voice of the nation. In PRC, we say the voice of the vendor, the voice of the macro business, the voice of the small to medium enterprises is the voice of the people in Zimbabwe. Clap hands for yourself, you have sustained this economy. We praise Zichia for organizing. We praise SIPA, SIPE, for also organizing. But it suffices to say we recognize vendors. When we say vendors, who are vendors? Because some of you may not know who are vendors. Vendors are people who are selling their wares in the street, people cross-border vendors, people who are going to buy and bring as wholesalers. They are also vendors. The truckers that are going out, small business trucks carrying their goods going out, they are also vendors. Printers, small farmers. Okay. But recently, some of them were even said, because they didn't have their CD forms completed well, they were now coined as the robbers or the criminals of the economy, when in actual fact, they are among you and you are the sustainers of the economy.
I'll go to the second section. Where did government and council or local authority go wrong? Which is what brings us here. It was failure to align the laws to formalize vending. Gushungo Holdings, Lion's Mate, Econet, they can go anywhere and sell when you people are being chased away. Why? Maim Juru is saying no to that. In the PRC, we are saying no to that. And I, as your next Minister of Finance, I'm saying no to that. There's been failure to provide adequate infrastructure. How do you expect people to be organized when you have no structure to house them? No structure for toilets. I'm sorry, our friends, some have been running the government, some have been running the local authorities. They may want to claim a share of the 2018 elections. I want to ask you to all wake up now and say, for the past 17 years, what did you do with the local authorities? For the past 38 years, what did you do with the government infrastructure? Did you plan us? No. The government failed to organize. The government failed to educate. I'm very happy when I saw your logo on that umbrella. It has got the word organize. It has got the word educate. The government failed to adequately fund. But I hasten to say they failed. There was money that was going to Women's Ministry of Women Affairs. There was money going to Youth Affairs. That money was being taken by our friends, our kith and kin who were in government. And now they can bring hordes of T-shirts and ask you to vote for them. Just like a Christmas Day, you want to get the biggest cock. You throw some maize there to catch it and kill it. Tell them to go to somewhere, I don't want to use the word. Don't give them their vote. Please, vote wisely. The government was corrupt. They took your funds that were destined for the development of the infrastructure of the small to medium enterprises. Having said, having said all that, which has led to you being treated as the 10th citizens of the nation, as PRC government, and as your next Minister of Finance and Business, we are saying we will educate with the help of such organizations as ZAPU and your organizations. We will organize you. There's power in organization, what we call synergy. 1 + 1 is equal to 3. We have got a cluster policy. We'll go by a cluster policy, whereby you will be in clusters. Vegetable vendors, hair products vendors, children's clothes vendors, in clusters. By so doing, then you've got, with your associations, you can actually manage your profitability. Because it's not, I'm selling my tomato, Baba Makoni is selling his tomatoes. I see Baba Makoni can make more money than me, then I lower my price. We want you to be organized, we're going to organize you, and we will work with your organizations, like ZICHIA, and I'm very happy ZICHIA is organized. We'll have them trained, and we'll be funded
We have what we call revolving credit facilities. SEDCO, Small Enterprise Development Corporation, was there. That money was taken. The big chefs were following that money. That money that is due to you. And the same people, they want to come on the 30th of July to say, vote for us. Please don't vote for them. This time, vote for a woman. It's the mothers, it's for the mothers now. They've carried us in their wombs. They suffer. They know what to give us when we go home. I'm here, I don't know what my wife is going to cook, but I'm going to have a meal. What are we going? We've got a social, we've got special categories for funding. Women and youth. I'll just break it into, just that I'm almost 30 seconds out of my 10 minutes. We've got a social service at the end, which will be providing funeral policies, risk insurance, one voice. And you also have to be represented. You have a representative in a chamber, even in parliament. We want you represented. The benefits of formalization of a sector, fair construction, fair contribution to revenue, not by fines, because you are contributing through fines, but you'll be contributing through revenue and building our country. So we've got a social security promise. We will look after you. Thank you very much. Ma'am Juru is a mother. She is your mother. She never ran away when she was being persecuted. She kept quiet. Thank you. Let's vote for peace. Let's vote for a mother. Let's vote for a woman. Thank you. Tinotenda vakanengoni. Mumiriri weZANU-PF watanga tavimbiswa kuti ari kuuya, ndofunga atya kutaura nemi. Asati asvika, saka tinopfuurira mberi nebasa. Kana akasvika tichiri mundima tonzwawo zvaachauya nazvo. Iye zvino ndine mufaro wokusimudza vamupanguri vanomiririra bato reZAPU. Tinotenda vana baba nana mai. Tigotenda utungamiri huri pano watikoka kuti tiwaniwo mukana wakaisvonaka kudai kuti tinge tichikwanisa kupakurirana zvatinazvo kumapato neimimi vacho the electorate vanova vatikutarisira kana vatiri kushuwira kuti vange vachizogara zvakanaka. Ini ndinonzi Musatye Mupanguri. Ndinobva kubato reZAPU. Ndofunga ZAPU munoiziva kuti ndo the mother of all parties. Mapati ese aya tikaramba tichidzokera kumashure ndofunga tinozopedzera tasvika kunoti ndi paZAPU. Saka ndo bato randakamiririra. Ndiri aspiring candidate zvakare kuMurewa South constituency kuMashonaland East. Ndoda kuti nditaure hangu zvidiki-diki zvatiri kunge takamirira sebato reZAPU. Ndofunga seZAPU isisu tiri kutraya kuti tishandise, nditaura hangu nemutauro wechirungu mbichana panapa. ZAPU is trying by all means to make Zimbabwe work for everyone. And at the same time, tiri kutarisa isisu inonzi devolution of power. Tiri kuda kuti ma-decisions edu tiende pa-grassroots. Pa-grassroots, kana chichi pa-grassroots, ndiri kureva iwewe kumba kwako kowamuka uchigeza kumeso nhasi. Una mukoma, una hanzvadzi, una sekuru, zvichienda kuleadership yese kudzimara tasvika kuma-councillors muward medu zvichikwira zvakadaro. Ma-decisions ndave ari kubva matiri nekuti isisu ndisu vanhu vacho. Kwete kuti ma-decisions abve kumusoro tozotaurirwa zvimwe zvinhu zvokuita zvinova zvinoratidza kuva very impractical kana tauya paground. Saka ndo yandiri kureva kana tichiti devolution of power. Toda kuti simba ringe riri mauri iwe hanzvadzi yangu, mamuri imimi amai, mamuri imimi mukoma, kana kuti iwewe mnin'ina. Ndo patiri kureva kana tichiti devolution of power. Zvakare takatarisisa tiri pa devolution of power ipapo
kana kuti in trying to make Zimbabwe work for everyone. Tiri kuti main focus yedu, tiri kudzokera futi grassroots ikoko. Tiri kuda kuti tinge takanangana nema youths. Ndofunga kune avo vanoita vachiverenga kana kuti vanotaridza zvivhitivhiti. Zviri kunzi ma youths edu ari over 60% mu population yedu. Ndokana takutaura demographically 9. And at the same time, tinoona kuti vana amai vanoita constitute more than 52%, of which tese tinobvuma kuti panapa ungave musoja, ungave mupurisa kana kuti ungave monya inosimudza masimbi kana ukanzi wasangana nenyoka kana kuti waita chimwe chinhu chakuvhiringa. Ndofunga munhu wese unonzwa achiti yo amai we, kuratidza kuti amai vakakosha, handizvo here? Saka amai nemayouths ndo chinangwa chedu isisu kuZAPU kuti tione kuti tingaita sei nesekta iyoyo yepopulation yedu. Tiri kutarisa kuona kuti isisu vana amai kana kuti mayouths edu, kana chiti mayouths ndiri kureva vechidiki vanova vakomana zvese nevasikana, ndo patiri kuona pane mwongo kana kuti pane backbone yeeconomy yedu ipapa. Sorry, ndamanyira kueconomy yedemographics dzedu ipapa. Saka vanhu ivavo toda kuti tione kuti vangaitwe empower sei kuti tione kuti Zimbabwe iite futi work for everyone. Tichaita sei sebato kana kuti tiri kuvimbisa ruzhinji rweZimbabwe kana momwe yeZimbabwe sei pama youths aya pamwe chete nana amai vanova ndo vanoconstituta uzhinji hwakanyanya. Tiri kutarisa isisu kuti sebato redu reZAPU tichaita anonzi ma capacity building programs. Muma capacity building programs umu tiri kuda kuti tiite zero in on trying to build anonzi ma community incubating centers. Ndofunga ma incubators munaziva kana kune vavo vanomboita kana zve chicken poultry nezvimwe zvakadaro. Tiri kuda kuhecha isisu ma youths are vibrant, my youths are full of ideas and information, so that they can actually ooze out information at fingertips. Information ine chekuita ne sustainable development, ine chekuita nekuvaita empower pachezvavo. Ndinoda kuti isisu tiite migrate from this phobia that we've always had yekuti hurumende ichatitira chokuti, hurumende ichandiitira chakati, kana kuti sei hurumende isina kundiitira zvokuti, ndosaka ndiri in this deplorable situation that survey ma cry babies. It has to be in us kuti isisu that itei zvitakanuro zvokuti tizvibatsiridze isisu, nekuti tinofanira kuti tiite futi isisu inonzi change of the mindset. Tisangova vanhu vakamirira kupuhwa nehurumende. Ngatiwanikwewo tiine zvinhu zvatiri kuita zvinotibatsira kuti tinge tiri pane rimwe level riri nani. Ndo ma capacity building programs andiri kutaura through ma community incubating centers. Right. Toenda futi kune hurumende, ndofunga ndo kune ma structures nema policies anogadzirwa neutungamiri hwedu through ma responsible authorities anenge ma council zvichikwira kudzokera kuma department makuru ehurumende. Ikoko tiri kuchemawo zvakanyanya kuti dai vakwanisa kutiitira inonzi regularization kana kuti formalization of our activities as vendors. Vangave ndamai vane program yavo yakanaka kana kuti wechidiki ane ma skills aakwanisa kuwana kubva kuma incubation centers ayaya, ndatisatarisirwe panze kana kuti tiitwe elbow out nema authorities ayaya. Instead vanofanirwa kunge vari inclusive kana kuti embracing. That inclusivity ndoya toda kuti tiite knock some sense into them so that we can drive our point home. Tinenge tichiita seapa tikuda kuti isisu kana tiine ka activity kari kuitwa kana Simbarashi kana kuti kari kuitwa na Nkosnati, responsible authority ngadzitinzwewo kakuti honai kamukomana uyu ari kuita zvakati, toonekwa kuti isisu tinowanikwa tichikwanisa kuitwa empowered kuti tiite isisu ma quantum strides. Ndisarambe ndiri pa level yandiri, ndikwanise kuidentifyiwawo kana kuine vamwewo vechi-NGO kana kuine ma-facilitators anokwanisa kundilinganisawo nema-NGO, so that ndokwanisa kukura kubva pa zvinhu zvandandichiita inini at micro level topedzera takuzviitawo at macro level kuburikidzwa nevandalinganiswa navo vaya. Handichatarisa chete local market, ndakutarisa regionally if not internationally. Ndozvatikuda kuti tinge tichiita sei tichiwanawo isisu through regularization ne formalization,
zvikaformalizwa zvakanaka maactivities edu aya, so that we can actually graduate. Tisaperere tiri pachivhenda chete. Unogona kungotanga uchiita seuri a-shoe cobbler, but wozopedzerawo through some help ne-identification, talent identification, wabatsirwa kuti ulinganiswewo nevanokwanisa kunge vaine mukana iyoyo, unopedzera wakutozoonawo shoe factory wakutokompita ona nabhata pagwero apa. Handizveni? Saka ndo chinangwa chatinacho isisu se-ZAPU, ende tiri kustrivawo isisu kuti tistrike an equilibrium kana kuti a balance nema-authorities nema-vendors. Musangotarisira munhu anotengesa mutsvairo pasi nekuda kuti anotengesa mutsvairo. Ende kune migration iriko, unofunga muri kuzoona imimi kuti ukada kutarisa percentage yevanhu vari muformal sector kana kuti ma-white collar jobs versus mabasa emaoko, zvinoonekwa kuti mabasa emaoko ndo atotora precedence yakanyanya. Saka nekudaro tiri kuda kuti isisu vacho vashoma ivavo kupurikidza nevatungamiri vedu kana kuti nehurumende yedu nekansuro yedu zvichibva from ward level zvichikwira kumusoro, tikwanise kunge tichirecognizwawo tostrike that equilibrium, so that tinokwanisa kunge tichienderera mberi nezvatiri kutengesa. Saka seZAPU tiri kutarisira kuti isisu Zimbabwe should work for everyone. Tinotenda. Tinotenda vaMupanguri. Tasudurutsa urongwa hwechikamu chasara chemusangano wedu zvishoma shoma. I'm going to invite President Lawrence Banda to come and share some reflections, and then we will go into the discussion before we conclude. President Banda. From here? You're welcome. Thank you. Thank you. I just wanted to put some oomph into this house. Kwakanyanya kutonora, kuyaqanda. I've been listening to the submissions and I'm looking at the crowd. I just want to encourage you, comrades. Ngatitaurei, ngativhunzurudzei vanhu. This is the only chance that we have to talk to them. This is not a campaign platform for the candidates. This is our space. It's our space to state our issues, our space to put our questions, our space to also put our comments to them, so that they stand guided about the kind of the Zimbabwe that they have opted to lead. Ndasimukwira kuti nditi, ndoda kuti timboita ka live mumba muno. Ndaona kuti kwakanyanya kutonhora. Ngativhunzurudzei vanhu ava. Titaure zvatinoda sevanhu vari varidzi veZimbabwe. Tisu maZimbabweans acho. Vanhu ngavabvunzwe. Zvavari kusubmita, for me some of it is just too abstract. It's floating above us. It does not really touch our lives. Let them be relevant. Ngavabvunzwe kuti vachibva apa vanyatsogara pasi vofungisisa nevanhu vari kuda kutungamirira. And before I sit down, I would like to inquire, how many of us are registered voters? This is good. The candidates should know. Hatisi kuita maumbwe. You are talking to registered voters. So more fire. The crowd should interrogate them. Ngachitswe. Those who are not here, ndezwavo. Everybody was invited. ZICHIA is a non-partisan organization. Hapana bato ratakarerekera. We are neither an organ nor a vehicle of any political party. So we expect to get hot questions from you, because we are suffering. We have suffered for too long, criminalized for too long, manipulated by political leaders for too long. We have called them to this space so that they tell us, Zvinobatika. There was an advert from CSC. Nyama inonaka inotaura yoga. Inyama imnandi yazikhulumela. In Kalanga, apomoleva politiki, kumbulani nekwetu.
Meaning, wherever you talk your politics, talk about us. Be relevant to us. Ngali khuluma ngepolitics yenu, khulumani ngokwetu. Okutshintsha impilo zethu. Taurai nezvinhu zvinotibatsira. Ndatenda. Ngibongile kakhulu President Sibande. This is the most important part of our morning, because this is when we get to converse with our candidates. I was pushing them so as my original intention was to have the full hour for our conversation. We have one president, 3 members of parliament, and 4 councillors in front of us. When you ask your question, as I asked earlier, let it be clear and let it be precise and short. If it's directed at any one of the candidates, please so indicate. I will take 3 contributions at a time. I'm not requiring you to necessarily just ask questions. I would like to encourage you to also advance ideas and suggestions to these leaders, so that when they get into office on August 1, they will take your ideas and add them to theirs, so that we can get action to improve our lives. So, precise, concise, short, to someone specific. If you don't know who you want to answer it, that's fine, we'll throw it into the ring. Ndine vaviri here vane microphone. Ndotenda imwe ngaiuye uko. Imwe ngaiuye uko. Saka munodamburirana nepakati, ava vari pakati vanotora kubva kwauri kusvika kune ava. Avawo vari uko vanotora kubva kune uri kusvika uko. Ndiani anoda kutanga kubvunza kana kutaura? Baba. Thank you. My name is Tefazo Thomas. I'm inspiring councillor for Ward 25 in Highfield East. I'm 25 years old. I'm very young. You're a candidate? Yes, sir. Ndichambokudzvanyirira mukana wako wanga uri kuno uku kwatabva. Ndoda kuti vasiri kupinda mumakwikwi kuda kusarudzwa. Ndichadzoka wozotaura zvauda kutaura. Asi mukana wako wapfuura zvishoma. Pane here vasiri kuda kumirira, vasiri kupinda mumakwikwi ekusarudzwa. Vane mubvunzo, vane vasika. Ndiri Venda. Right. Ndoda kubvunzawo avo vari kumirira pati Hamai Mujuru. Vakaningoni. Kuti baba, mati Hamai Mujuru ndaamai vedu. How? Nokuti Hamai Mujuru was there before 1980. Vanga varipo. Zvichiitika izvi kusvika patasvika apa. How can she be a mother? Kana kwachiyadzwa kune kwainzi kwa Hamai Mujuru. Vakatora zvinhu kwachiyadza. Muenzaniso wakanaka wemubvunzo wakajeka mupfupi wakanangana nanhingi. Pane umwe here? Pane umwe here? Simudzai imiwo kuti ndikuonei mazvita. Vichemba. Mubvunzo wangu uri kunangana nemakansela. Ava kansela varapa, vazhinji vacho tinovaziva. Nguva yapera iyi mamune noise isingaite mutaundi. Muchirwiwa, mavhenda achirwira kuti awane pekutengesera. Nhasi vachazogona here kuvatungamira pavairwa vachitemwa nekanzuro vachiitwa sei? Havana kukwanisa kuvabatsira vaitosuduruka. Vichemba. Uko kumucheto chaiko. Ini ndoda kubvunzawo ndakanangana nakansela vekuNorton. Vanoti iwo hanzi unobhadhara $8 woaplya uchimirira kuti nzvimbo iite. Panguva iyo ndichimirira vana vangu vanenge vachimbodya sevhenda. Tinotenda. Tichangoipindurawo nemabvunzirwo ayaitwa
ava vari kupindura imi muchifunga mimwe mibvunzo nemamwe mazana amunoda kupinza kuva ari kuda kuva vamiriri wedu. Baba Kanengoni. Hello, thank you very much. Amai vabvunza mubvunzo uyo. Kuti sei tichiti Mai Mujuru is our mother, is the mother of the nation. Anditeka, Mai Mujuru is the mother of the nation on a number of issues. This country's independence is born out of liberation. She was the first and only female commander, 1. 2, she was the youthful minister in the women's affairs who brought to you all these rights we are now talking about. I just want to remind you now. She was involved in the Beijing. She was the minister of, yes, she was the minister of women's affairs at one time. And, no. You are talking of Beijing, equal rights, and when you go for maternity leave, before, you take off and you would be moved from the place, whether you were a nurse or a teacher. But when Mai Mujuru was the Minister of Women's Affairs, she took the rights of the women to a next level so that we are all equal, even in workplaces. This talk of Chiadzwa thing, I think this is just a decampaigning thing. I will not comment on that one because Mai Mujuru does not own even a single diamond mine. I will be honest. If that's all I can say because she doesn't own a diamond mine. It's just a talk. Okay. Mai Mujuru was also involved in a lot of women projects. Even the water project, she's the one who started the initiation of the water project, the Zambezi water project, when she was in the Ministry of Youth, water. She has been to Binga, she has been to almost all places doing projects for women, without being partisan. Thank you. Mazita, vakanengoni kana vazova muparliament kune chiitiko chemo chekuti kana ukabvunza mubvunzo kana ukasagutsikana kana kuti uine umwe mubvunzo inonzi supplementary une kodzero yekupinza mubvunzo iwoyo. Saka tichaona patinotenderera kana paine vane mibvunzo inonga ichida kuteerwa tuzukuru twayo tinogona kudzoka futi. Saka iye zvino ngatimbonzwai kanzela taishungurudzwa manga muri kupi? Muruda kupindura mubvunzo asi wabvunzwa candidate weku-local authority kai muda kuenda kuparliament. Alright, kana vapedza muine zvamunoda kutsigira tozokupai mukana wacho. Regai tichange kupa mukana vamakoni kune varimo mukancho macho. Ndo vabvunzwa. Ndo vabvunzwa vari kuti maita basa. Ndofunga ndambotaura kuti makanzuro anosiyana. Handiti isu kwedu edu hatina kusangana nedambudziko iro kuti vanhu vakamhanyiswa. Saka toda kupindura mama vati ndisati ndawana pekutengesera ndabhadhara ndiri pawaiting list vanangu vanenge vachimbodyei vanenge vachimborarama nei. Unenge uchingotengesa uri pauri ipapo. Saka tirambobvira tadzinga vana nditi waiting list ndeyekuti kana tazovaka mashedzi kana tichizeke tapawana pekutengesera. Ndofunga kunotori nomwe musika wakangori mina ngori idol handiti vanhu havadi kupinda ikoko vanoti tinoda kunonzi kuhasha. Saka isusu munhu anenge achingotengesa isa hatina problem. Munhu anenge achingotengesa whether pamba whether ari pari ipapo. Asi nekuda kwekuti kanzuro ine mitemo wayo mune muchinzi munofanira kutengesera apa panenge paine toilet panenge paine mvura panenge paine zvakakwana kuitira zvirwere.
here asi unenge uchitengefanira kutengesako uri kwauri ikokoko kana nzvimbo dziya dzichinge dzazogadzirwa ndimunozobviswa kwamune muri muchiiswa imomo saka izvi zvekuti vanhu pavaimhanyiswa mamuri kupi ndofunga izvi zvachida vamakanzuro emuno mutaundi vakasangana dambudziko iroro kuti vanyatsokupindura izvakazara dzimweni dzenguva ini ndikapindura nepasi ripo kana kuti ndingataure kwandisina kuswera asi ndapindura mamhoo kunotoni ndatenda zvangu. Ndanchida kupindura kuna hanzvadzi yangu yataura kuti maivepi nguva yaitandaniswa vanhu mutaundi. Chandoziva ndikakotokupai foni yangu izvozvi nditori negroup rakanzi CBD Harare Vendors. Ndakazama nepandaikwanisa vandakaenda navo kuzetelechara nevanomwe vandakakwanisa kuti vagone kunobatsirwa nemalawyers nevakange vakwara. Ndo zvandakaita in my personal capacity. Handina kutanga kushanda muHarare Central nhasi, ndakatanga kumobilize muna 2015. Thank you. Changu kungotaurawo nekungovimbisa kuti kana isusu mazotipawo mukana hatichamhanyisi vanhu sezvakaitwa nevaripo izvezvi ava, asi chakakosha ina ndimo izvezvi chakakosha kuti tiite, ndoda kudzokodza mashoko andambotaura, ndechekuti tive ne-balanced approach. Tabe tidzoka kuma-basics chichakonzera kuti vanhu vave vari mutown, and munhu kana achinge auya mutown haasi kubira vanhu hana chaakanganisa. Ini ndinobhiliva kuti dialogue inobatsira, nokuti ndoziva kuti pamuri mimi masolutions ezvinhu zvese zviri kuitika munawo. Saka chakakosha kugara pasi nemi sekutaurwa zvambetwa nevamwe muri organized kare, tikatora mukanayo togara pamwe chete. Saka todii zviripo ndezvekuti zvichemo zveava nevava ndezvizvi. Ini ndinobvuma kuti senyika tinogona kubatsana, chikuru ndechekuti tivake nyika pamwe chete. Kana pasati pane mikana yemafactory, kana pasati pane mabasa, hatisolve problem nekudzinga vanhu. Saka chakakosha kutaurirana, towirirana, toita a stepped balanced approach bit by bit, tinosvika chete nekuti nyika ndeyedu. Ndinotenda ichengeta yenyu ikoko. Ini ndine yangu ndanga ndichida kuti makanzela maviri anomirira MDC Alliance mungave manga musimo iko zvino, asi muri kumirira bato riri mukanzuro, riri kutungamira kanzuro iko zvino rine gwara. Hamuzivi here gwara remusangano wenyu maererano nemibvunzo yabvunzwa? Imi muri MP kai? Oh, uri kanzera. Okay. Well, toda kupinda mukanzuro. Okay. Kana tikavoterwa. Pamusoro nyaya kana ukapindura mubvunzo uyu zvakanaka unovhoterwa. Nyaya yekudzingwa kwevanhu mumastreets inyaya inotishungurudzawo seMDC Alliance. Inyaya yatinenge tisingafariri kuti inge ichiitika. Mamanejerwo anoitwa guta reHarare, pane madirective anobva kuna minister of local government. Tatine maminister maviri angari muhurumende yava Mugabe angane ukasha zisingabviri. Tatina minister Xavier Kasukuwere na minister Ignatius Chombo. Yes. Vanhu ivava vaimbundikidza even nekanzuro chaiyo. Havasi kudzinga vanhu chete, vari kuputsa dzimba, vanotodzinga naiwo makanzuro chaiwo. Vamwe vamanyenyeni vakadzingwa rutatu. Saka matarisiro atiri kuita patiri kuinda apa ndepekuti taona kuti Ministry of Local Government neHarare City Council zvinofanirwa kufamba zviri matwinzi, ndizvo ka? Zvikafamba zviri matwinzi zvinoita kuti tikwanise kudhila nenyaya yekudzinga kwevanhu zvinenge zvine pamurawo, zvinenge zvine tarisiro yatakatarisa nyika. Saka chiripo ndechekuti ndosaka message yedu seMDC iri kuti 2018 toisa vachamisa. Taisa vachamisa. Taisa vachamisa totsvaga Minister of Local Government ane zvido zvedu pamoyo, ndizvo ka? Tawana Minister of Local Government tochidhila nemutemo wokudzingwa kwevanhu. Hatidi kudzinga vanhu kusvika tagadzira mabasa, kusvika tagadzira kuti vakwanise kuinda kwavanokwanisa kuti vawane chouviri. Tinotenda. Mazita. Thank you.
topinda muchikamu chemimwe mitatu. Supplementary wekunoton zvakanaka. Tipe wekunoton supplementary tisati tatora mubvunzo mutsva. Vasvitsei microphone tobva tauya ipapa. Regai ndingobatsirewo vari kubva kutaura kansila vachada kupinda. Musapinda muchiti nyepere. Nekuti pana nyaya yakasukuere vakanga vabva. Pakanga pakunzi vanhu vakunokwirira mabhazi kuchitungwiza kasukuere ekanga asisipo. Pakasara pachidzingirwa mavhenda after restore legacy kasukuere anga asisipo. Amene kuti imi munopaonawo sei? Aiwa, tinotenda. Ngatitorei mubvunzo mutsva apa. Totera. Ndiri kuda kunyanya kukurudzira kuti titi mibvunzo yemadzimai nemibvunzo yemadzibaba zvisitsinhane saizvozvo. The chamber. Torai hedu. The chamber. The chamber. Akaremara ngazvitaurire. Akaremara ngazvimiririre. Akaremara ngazvishandire. Pamusoro iyi ndinoitwa asiva vazobungano. Ndiri member yezichiye. Muzichiye ndinopa kutenda nokuti vakatotirangarira. Isusu tinotove nekomiti yedu muzichiye yevanhu vari kurarama neurema. Inini ndakatomirirawo vamwe vangu munhingi mukuzichiye ikoko kumufakose ndo kwandinogara ndiri treasure ikoko panhingi pane mamwe maorganization asi kuzichiye ndiri kumiririra mufakose. Ndozoti musoro kune national yevanhu vari kurarama neurema. Saka ibobo munational ndiri committee member. Ndinoda kutanga kutaura ndichiti ndarwadziwa. Ndanguri ndabvira ndichisumudza ruoko handisi kuonekwa asi hazvina mhosva. Pane vese vataura utungamiri huri kumberi uhu handina kumbonzwa. Kuda ndakanganisa kuteerera ambotaurawo achi-include isusu vanhu vari kurarama neurema. Ndiri kukumbirisisa kuti pane vavo vese vari kukambena ndapota tirangarireiwo. Ihwohwo uvhenda ndo hwatiri kutoita. Izvozvi ndichazokuratidzai kana maakubuda mabhega atiri kuita. Vanhu vari kurarama neurema tinotoshandawo. Saka ndiri kukumbirisa kuti tine zvakawanda zvatinoda. Saka tokumbira kuti mumbovawo nenguva nesu tichitaurawo zviri pasi pemwoyo yedu. Ndinopa kutenda zichiye neprogramu yakadai yamaita. Handichada hangu kutambisirai nguva yenyu. Mazvita masoko akakosha, masoko akanaka. Pamusoroi ndakamirirawo Caledonia, musha munyowani wakavakwa iko zvino. Takagara makore akawanda tiri imomo asi hatina kumboona chatakambobatsirwawo. Nemi vacho muri kuti muri kuda kutivhoterawo kuti tikuvhoterei ikoko. Maisationawo here kuti tanga tiriko. Isu tinovhendawo ikoko. Tinodawo zvekuitawo tiri ikoko. Tinoda mariwo tiri ikoko. Tinoda marodhi tiri ikoko. Makambokusvikawo here muchitiunzira zvese zvatinodawo ikoko. Isu vagari vekuCaledonia. Tinotenda. Uyai nayo kuno kumicrophone. Vari kuuya nemicrophone. Hapana kubvunzwa mubvunzo wakanangana nemunhu asi pataurwa mashoko akakomba. Muri kufungei nevanhu vari kurarama neurema? Muri kufungei nesu vari kumusha weCaledonia? The chamber. Ini mubvunzo wangu wakanangana nevese vari kumiririra mapato ari kukwikwidza. Mutemo wevanoshanda unoti 65 years. Munhu anofanira kunge ave papension. Saka inini ndiri kuti mapresident enyu mamwe aya 65 years and above vachiri kudei ipapo.
Mazvita. Zvakanaka. Regai tinzwe zvimwe. Ndiri kuti inini ichokwadi kuti vakarwira nyika, but yakanga iri nguva yavo. Iye zvino isusu taane nguva yedu. Ipai mukana vana vechidiki vakutongei. Zvinonzi Mazvita. Tinotenda. Zvinonzi chirera chigokurerawo. Takuda kuchikuchengetai makagara. Hatisi kuda kuya makazoita pana Robert Mugabe. Ibvai nguva ichiripo. Toda kuti mutemo wepensheni ugadziriswe. Kana zvichinzi tiri kuti 100 years ka tokuregai muchitonga. Asi kana muchiti 65 years endai. Mazvita. Ewoi, ndinotenda. Ndiri kuona sekunga zano iri riri kutambirwa chaizvo rekuti mutemo wekuhesurwa pabasa ngaubate tese. Handiziva hangu kuti varipo here vanogona kupindura. Sekuziva kwangu pane vari kukwikwidza kupinda muutongi hwepamusoro pane umwe chete apfuura zero rataurwa iri. Asi panogona kunga paine vamwe vane mazera atisingazivi. Ndinofara kuti ndiri pasi pezera rataurwa namamavo, saka zvinofadza izvozvo. Pane nyaya yataurwa panapa. Chekutanga ndoda kuremekedza mashoko ataurwa naPresident Sibanda kuti vanhu tinofanira kutaura zvinobatika. Nyaya iyoyo inyaya iri very important obviously, saka tisatambisira nenguva. Ndoda kutaura kuti chinhu chatinofanira kurangarira ndechekuti your participation will deliver more than the promises any politician can make. Saka chimwe chinhu inini chandinokurudzira ndechekuti dei vanhu vanoziva nhamo yemasectors akasiyana-siyana vakwikwidza. Dei tawana macandidates munoziva kuti nhasi pandapinda munomu ndichinzwa vanhu vachitaura ndati vakomana, ko vanhu ava vese ava, why are they not running? Nokuti if you are not in the room, iyi nyaya yatinoita ise vanhu vatema yekuti tinoturira umwe munhu responsibility yekuti ati represente. Munhu asingatombozivi nyaya dzatiri kuenda through haishandi. Saka inini chandokurudzira nyangwe iye zvino it's not too late. Tiudzei isusu zvatakadecida kuita ndezvekuti tinosapota nyangwe vanhu vasiri mubato redu asi vanomirira zvinhu zvatinotenda. Tiudzei macandidates anomirira zvido zvenyu tivasapoti. I can give you this assurance. I personally will support a candidate who is committed to winning the war on poverty. Chero candidate iye asiri weBuild Zimbabwe Alliance. Nemaka kuti nyaya tiri nayo panapa nyaya iyi haina kumira mushe. Tikasagadzirisa nyaya mamiro enyika yedu pa-election you were in trouble. Kweta nyaya taurwa namai, you know, there are people, over 1 million people living with disabilities in this country. And chimwe chinhu chinaitika zvenyu mama, and I'm very sorry kuti even inini pandataura handina kutaura anything about people with disabilities. But ndoda kuti ndikuudzei kuti inini approach yangu ndeipi. Inini ndinobelieve kuti munhu who is a person with disabilities is a full citizen just like me. And saka kazhinji kachona that belief inogona kuti uite overlook the specific interests dzine vanhu ivavo. Access to facilities in this country for people with disabilities is something that we have to really seriously look into. Kune dzimwe nzvimbo vane anonzi kneeling buses. Bus jairo rokuti step yepasi yaya inoenda pasi kuti munhu ane disability akwanise kupinda. Pane ramps anoitwa kuti public institutions vanhu vanenge vari wheelchairs vakwanise kusvika vaite access services iwayo. And it's something chandofunga inini kuti chinhu chatinofanira kutarisa kuti tizviite sehurumende. Kana wapinda muhurumende, make sure that every citizen, a person with disabilities nemunhu asina disabilities, can access the services which is their constitutional right. Now, in order for us to do that, we must make sure that we have
a functioning economy chaiyo create the kind of budget yatinokwanisa kuita meet the needs of our vulnerable citizens. But nyaya mataura ndainzwa, and tese tiri pano, we really have to say we are sorry for that omission yekusataura specific needs evanhu vane disabilities, because those needs are more than the needs of the ordinary person. One more thing in 10 seconds, Dr. Makoni. Ndoda kuemphasize again zvandataura kokutanga. Tiudzei vanhu vamunoti imi ava ndo vanomirira zvichemo zvedu. Mukatiudza vanhu ivavo vanomirira zvichemo zvenyu, isusu tichamira nawo. Thank you. Sorry henyu, because it was actually because of time. Pandanda kuenda panonzi pa social security promise, anditi inotreata ma disabled people equally the same, anditeka, but vachitarisiswa kuti vange vane kodzero dzavo dzavanopiwawo, anditeka. Sorry for that omission, but mukazoenda pa page 18 ye idea yedu, because andatozokwanisa kana kutaura nezvayo, anditeka, tine zvekuita nezvevaka vasina nengo dzisina kukwana dzemiri nevasinganzwi nembeveve, anditeka. And also just to reaffirm, our candidate is still not yet 65. Thank you. Thank you. Mjobis. Maita doc. Ndofunga pane nyaya mbiri dzandiri kuda kuti tibatsirane nedzadzo. Nyaya yokutanga ndiyataurwa namai vari kuona vanzi vanhu vari 65. Isusu president wedu is beyond 65. Asi as a wise man, president wedu anonzi Dumiso Davengwa. Chimbomira izvi. As a wise man, vakati ivo inini handisi kumira muchigaro chepresidential, ndiri kupa wisdom kune kapfana karipo mazuva ano aka kanonzi Nelson Chamisa aka. So ibvai matoziva kubva nhasi kuti ZAPU navaDumiso Davengwa vari kupa rutsigiro kuna Nelson Chamisa. Thank you. Chechipiri ndechekuti izvo munhu kana wasvika 65 wasvika kapa chinhano chiya chacho kundozororazve. Chizorora totepa wisdom from you, isusu the young. Handizvo here? Ndiyo nyaya iripo iyoyo. Mapensioners tozviziva kutoti vakashanda kubvira makore nemakore, vamwe havasina kana chinhu because of the issue iripo ye 38 years of the destruction of this economy. Tiri kuti isusu tichishanda navachamisa, isusu veZAPU tichaita urongwa hwokuti mapensioners ange ari vanhu vari kukurecognizwa, vave neupenyu hwavo hwakanaka pavanoita retire, because pari zvino mapensioners edu vari under, I don't even know, because ndikati vari papoverty, it's just a statement which is, it's an understatement to say they are beyond poverty. Havasi kurarama upenyu hwavo hwavaishandira makore ese vachishandira isusu. Thank you. Ndachida kuenda mberi. Tichiri kuda kutora mimwe mibvunzo. Moti gwagwa. All right, aiwa, that's fine. Ndatichida kuzopinda panyaya yemadisabilities. Pindai zvenyu asi moti gwagwa. All right, ndakutongoti gwagwa. Nyaya iripo ndeyekuti if you look at government yedu iripo pari zvino, surely it is not looking after vanhu vedu vane madisabilities. Haisi kuvatora as people that contribute to this economy. So isusu as ZAPU tine urongwa hwakanyatsonaka zvakajeka zvachose zvokumeka sure kuti they also have to live a very comfortable life muno muZimbabwe. Ndatiregera ndikoti pachidima asi zvakawanda zvatechitaura. Thank you.
Ndinoda kurespondawo kuna mama vataura vari kurarama neurema. Tinoda kutanga nekukumbira regerero. Zvakare pandataura ndinovimba ndataura nyaya ye-equal opportunities for all, because kana tichitaura equal opportunities for all tinotaura mukana yakaenzerana kumunhu wese, saka naanichifunga kuti manga manzwisisa ipapo. Asi zvambotaurwa naDr. Manyika kuti dzimwe dzenguva maybe we take it for granted kuti vanhu munenge manzwisisa, asi hatifanirwi kuti kana paakuwanaka kana allocation yezvinhu totanga kutarisa kuti uyu akamira second akadii, but kana zvinhu zvichipakurwa ngazvipakurwe zvakaenzana kune munhu wese. Zvakare chinhu chatinokurudzira mubest manifesto yedu ndeyekuti disability doesn't mean inability. We actually have a program for people living with disability kuti vakwanise to be empowered, vakwanise kuzvimiririra vachirana mabusinesses avo. And zvakare tikukurudzira pane yataurwa napresident yema-deliverables. The only deliverable promise that MDCT is making is it will ensure that everyone in the informal sector is empowered through partnerships with NGOs and everything else to sustain and transform livelihoods. Thank you. Thank you. Mangamu Chidautaura, Secretary General. Thank you. The chamber. Quickly, what I wanted to say is just first the reminder of this town hall meeting to say we want to make the prospective candidates, be it MPs, councillors, or presidents, to respect the working rights of informal workers when they go into office. This should be loud and clear. We no longer want these harassments which comes whether through local government or whatever. We don't want that anymore. Today when I was coming here, sorry I'm talking in English because of the media. When I was coming here this morning, I was walking along Chinoi Street. I'm not sure whether my mother is here, whom I met. She said she is coming. She was just offloading stuff to sell at a selling point. Then she says, we are tired of these people who go into office, be it councillors, they just give us empty promises and go there and harass us. She spoke of one element of corruption which is there as we speak now. You remember last year, we had a time where Zichia, we mobilized the people to clean the streets of Harare. How many remember? The reason we did that, we were trying to show that we are organized, we also want to have clean streets. And we also made a commitment where we set up what we call litter monitors in the streets. You know those people. There are some mothers, I don't know, are there some here who are trading in the CBD, who also clean the streets. Arimerema litter monitor muno. Awana mama. And these people, they clean the streets early in the morning before they sell their goods. But as that has happened, sometimes the city of Harare promised these guys, if an opportunity for employment comes, they will be the first to be employed. So that they graduate from the streets into becoming healthy, whatever, service providers in streets by cleaning the streets. Now in the city of Harare, just a few weeks ago, there came an opportunity for almost 125 people to be employed to clean the streets. Guess what? All these people were not at all selected. Thank you. Some people from Norway have been put into the system. These are the corrupt activities we don't want. Thank you. So we want this to be clear to those who are going into offices of authority, that we don't want these corrupt activities. We are Zimbabweans who are responsible and who also want decent livelihoods. Thank you. Thank you very much. We're going to take the last round of contributions from the floor, and then we will move to winding up our conversation. Do I have any more contributions? Ooh. Okay. Panap. Nakutaura mvunzo wangu wakanangana kune we MDC Alliance.
Ya, mubvunzo wangu wandinawo. Zvikuru sei kuma councillors nema MPs. Tinotenga patinotengesera. Kutengeserwa kadi wopiwa stand. Tabva ipapo tinonzi tibhadhare a certain amount of money each and every month ku government. Tabva ipapo hatisi vanhu vanorecognizwa after 65 years kunzi ndashanda ndichipa hurumende mari yandanga ndichitorerwa ndiri mustreet each and every month. Itori tax yafanana necivil servant yandinobatirwa each and every month. Munotadza neiwo muconstitution kutiisawo kana matiisawo imomo tiri mavhenda tichikupaiwo tax mwedzi wega wega. Retirement time yangu munodiwo kundipa pension. Thank you. Wechidiki. Mvunzo wangu wakanangana kune MDC Alliance. Ndinotenda kuti presidential candidate yawo ndiyo yanga iri MP wedu for a long time. Ende ukatarisa ikoko hakuna development yakanyanya yangamboitika. Of which constituency one iyoyo inocost about 0.5% ye-population yevanhu. Kana vakatadza kuisa development ku 0.5% vanozogona here kuisa development to 100% yeZimbabwe yese. Zvakanaka. Mai vari kumusoro uko vane blue ndo mabva mapendera mibvunzo. Ndinotenda. Inini ndiri kuda kutanga ndatsigira mai vari papa va disadvantaged ava. Iwo ma disadvantaged haagoni here kumirawo semakandidate achizoitawo kuti vamwe vavowo vagozoonawo zvavari kuita vakadzidza vanhu ava vagozovhotawo nekumirirawo kuvhota zvinoita vamwe nekupinzwa mune zvimwe nzvimbo zvakasiyana siyana mugovernment. Thank you. Uyezve chimwe chikumbiro changu chandinacho kumakanselas ese nema-MP acho zvese handina kuti bato ripi. Tisu mavhenda tinotengesa mazuva ese, tisu tinogara mudzimba, tisu maloja, tisu tivaridzi vedzimba zvese takasangana. Dambudziko redu nderekuti tatorerwa zvinhu mumastriti imomo kuti tichinobhadhara maretsa aya kudzimba hatichakwanisi. Takuvharirwa mvura, typhoid nekolera yatibata vana vakurwara kuenda kuchipatara namari yekunobhadhara. Zvapera izvozvo vanobvisa mamita chaiwo epamba, dzimwe dzimba hadzina mamita izvozvi akatorwa nekanzuru. Saka isusu kuchema kwendiko kuti toita sei? Tichatorerwa dzimba toindepi? Isusu tatiri vagarire muno muguta takambovatsigira vanhu ava. Ende vanhu vedu vatinoshanda navo mazuva ese handigoni kutama munzvimbo nekuda kwokuti ndabvisirwa mita ndinofanira kunoisa chichemo changu chichinzwikwa kunzi handina mari ndapatorerwa zvinhu. Mari yekunobhadhara handisisina asi ndobvisirwa mita. Torarama sei? Ndo chichemo changuwo ichochi. Torarama sei? Ndinotenda. Ndinoda kuti vachapindura kuno toedza zvakare kuti gwagwa asi dziwe mhinduro dzakajeka. Ivo vanhu vanorarama neurema vanoshayawo sei kuuya kuzotsarudzwa muni kutsarudzwa vari kupinda muparamendi nemukanzo. Mubvunzo mukuru iwoyo vakanengona. Chokutanga ndira kupindura sisi avo vataura zvemapension. Handizive kuti pandapa brief yangu vanga vamuno here pandati isusu benefits of formalizing of the vendor sector. Yamwe yandataura ndati fair contribution of revenue to the fiscus. Handitika mari inoenda kuhurumende yosimudzira nyika yedu. Handiti ndikataura zvokuti social services at the end anofanira kuve linked nema-vendors include funeral policies, risk insurance and also one voice of representation. Paya pandazoti tinenge ichida mumwe mumiriri wenyu achiuyawo kana kuparliament achigara mugalara achinzwa. Handitika then ndodzokera kuna amai vataura zvema-disabilities. Handitika isusu ku-PRC and NPP as a party. Handitika tinotori neministry
handitika yedisabilities handiti inotoripo pazvigaro zvedu zvenational standing committee tinotori nemumiririri wezvirema ezvo ndakamira pano handitika tinotori nemaclusters ezvirema nembeveve dzatinoita operate with. I think there was a team yanga iri kuGweru tine mbeveve dzatakatogadzirisa isu as a party handitika dzakatopiwawo zvimari majezi namalicense. Makanzwa kuti after Muramba China kune Muramba China after New Legacy pane mbeveve yakarohwa kuGweru paBAD sender nemasoja pachibviswa handiti we took that mbeveve and I was one of them. Tikaenda kunonetsana nawo kucouncil handitika ndikameka sure kuti mbeveve dzese dzapiwa authority yokutengesera padziri handiti using zviburikidza naamai Mujuru our president vachititungamidza pana izvozvo. Thank you. Ndoda kuti ndingotaurawo ndichiresponda kune zviviri. Ndodaira kuna sisi vangu vari kumirira people with disabilities ndichiti I think maita zvakanaka masimudza nyama yataura isusu seward ini ndikorana zvangu ndiri independent. Rega nditi mumanifesto yatinayo kana kuti mublueprint yedu takanyatsojekesa nawo yekuti toda kuti ward yedu inova ino city ive an inclusive place. One of the exercises yatakaita tisatanyora manifesto ndeo takatotendera nedzimwe hama who are living with disabilities akasiyana siyana vachitaura kuti akana ndichifamba ndo matambudziko andinawo muchazoona kuti zvinenge maroads akanaka malights nezvimwe zvakadaro zvinhu zvatiri kuisa mukati mazvo kuti zvinge zvichizoonekwa nenhau yekuti takasangana vanhu vanogara munharaunda. Rega nditaurosa zvakare kuti patinoti inclusive tiri kutaura pamusoro pe-economic opportunity yepeople living with disabilities. Musi wa30 June chaiyo next week iri kuya inoi ndangashotaura nemwe munhu pane program yatiri kurana ye3D printing tikunza mayouth imomo tikunza madzimai imomo tikunza people with disabilities as well. Mukana watiri kupa vanhu kuti vagadzire zvinhu zvavanogona kuzotengesa vasangotengesa chete asi vagadzire zvimwe zvinhu zvavari kutengesa. Saka vanhu vekuti tinenge tichiisa mufungwa pane vataurawo pamusoro pano kuti zvakanaka kuti vazvimirire ende ndinozvisimbisa izvozvo. Indakakura ndina mainini vangu munin'ina wamai vangu chaiyo wandaichengeta who is living with disability nasi variko ndakaona kuti dai vakawana mukana muupenyu muZimbabwe muno vaigona kurarama upenyu hwanga uri nani. Muna 2018 Matave kwane mikana yetechnology toda kuti tinge tichisimbisa zvinhu izvozvo mukati mekushanda kwedu kana tava mucouncil. Saka regai ndikurudzire zvakare kuti kana pane people with disabilities zvechokwadi sekutaura kwazvaitwa pindirayo muzvinhu izvi panozonzi mukana wekuti vanhu ranaiwo zvakare asi ndoziva kuti kucouncil kunopuhwa maspecial councillors vanomirira zvinhu zvinenge disability. Isu tichazamawo vakambokura nevanhu vakadaro kuti tinge tichimirirawo saizvozvo. Chekupesa ndada kuti ningoresponda kuna mai vangu mataura a very very practical issue zvechokwadi. Wapinda mutauni wazama kuti utengese uda kuti uwanewo cheuviri wondowana inonzi mita yatoro imita yemvura yamamchireva mama chekutanga rega ndingodzosera hangu pabumbiro remutemo rinotaura kuti umwe neumwe anofanira kunge ane kodzero yekuti awane mvura yakachena. Hazvistori constitutional izvozvo kuti munhu atadze kuwana mvura. Saka kutokanganiswa kuri kuitwa nedzimwe hama dziri mukanzuro ndozvimwe zvinhu zvatinoda kuti kana tinge tapinda isusu semabhurumu matsva ataurwa namama wangu ava kuti vechikuru vamwe vangu vamboriko nevamwe vakapinda kare vasina kuzodzoka kuvanhu chipaiwo mukana kuno umwe akaita seni ari kupinda asiri kudhonzerwa nepati asi ari kunyanyisa kumirira zvido zvenyu kunyanya. Regai ndipete ndichiti inini chandiri kumhanya nacho kucampaign kwedu ndodaira kuti chinofanira kushanda kune munhu wese anonzi kansela. Kansela anofanira kuva hero yevanhu. Hero zvinoreve chii? That person must hear, number one. Hear. Ndosaka ndakanyarira muchanzwa kuti mutaure hear the people. Number two, engage. Taurana nevanhu sezvatiri kuita magona maita zvakanaka kuti taurane saizvozvi. Kana ndichinge ndazonzwa tataurana saizvozvi the next thing a good councillor must do represent. Haunomiriri zvawatufunga iwewe asi zvawatumwa nevanhu. Kana wapedza kuti represent chekupedzera akureva kuti oversee. Chitora vekukansura vanofana kuita chakati nechakati iwo sakansela akanaka you oversee uona kuti zvinhu zvinofanira kuitwa vanhu zvaitwa. Ndinoti naye mazwi ndiwo mashoma ndinokutenda. Thank you. Thank you. Very briefly. Okay, zvizhinji zvandachitaura zvataurwa hazvo panyaya yepension yambotaurwa namama vari kukona uko. Ndinoona kuti isusu maZimbabweans takaregerera izvi zvichiitika nekuti pakanyorwa bumbiro remutemo hatina zvakare kupiwa mukana wekuverenga draft racho. Takatarisa bumbiro redu remutemo rinongotipa minimum age yepresidency haitipi age inogumira presidency. Chatova chitsvambe chatinacho isu macandidates kuti tikapinda muparliament tiri kufanira kumuvha motion yekuamenda constitution kuti kana munhu aane 65 years haakwanise kumiririra kuita mutungamiriri wenyika. Zvakare isu sebato tiri kuti tikawana mukana wekuti tive hurumende inotevera tiri kuda kugadzira inonzi welfare state.
welfare state inokwanisika kuitika nekuti hakuna munhu anofanirwa kutadza kurapwa nekuti hana mari. Hakuna munhu anofanirwa kushaya mukana wekurarama nekuti hakuna mabasa. South Africa iri kukwanisa kuzviita. Munhu asiri kuenda kubasa ane kamari kaanopiwa pamwedzi kanoita kuti akwanise kutenga chingwa, kanoita kuti akwanise kubhadhara rent, akwanise kupfekawo. Nemuno muZimbabwe zvinokwanisika kana paine political will, pasina vatungamiriri vari corrupt vanongozvitarisa ivo. Saka tinoda kuvavarira kuti tive neinonzi welfare state inochengeta nherera, inochengeta vanhu vari kurarama nehurema nevasiri kushanda. Chekupedzesera chanachida kutaura inyaya yataurwa kunzi ko vanorarama nehurema vari kutadza nei kuti vaitowo makansela kana maseneta. Kuseneti kutori nechigaro chevanhu vanorarama nehurema. Isu sebato tine makandidate maviri vanorarama nehurema, umwe ari kuLupane umwe ari kuMash West. Saka chakakosha ndechekuti ngatimhanyei musarudzo idzi kuti gone kuti tisimudzire upenyu hwedu nekugadzirisa maconditions atinenge tichitarisana nacho. Ndichipendera ndinoda kuti one of the problems we have as Zimbabweans is we don't want to read. Mese mune mafoni, downloadai constitution bumbiro remutemo. Have a copy of the constitution and know your rights. My problems are tinawo muno muZimbabwe is selective application of the constitution. Kumbunyikidzirwa kodzero dzedu nekuti hatidzinzwisisi uye hatidzizivi. Munhu anoziva kodzero dzake is empowered to demand their rights. Job creation is the obligation and mandate of every public official in the government of this country. Mune dzimwe nyika dai vanhu vaiswera vachitoita ruzha kuti muri kutitandanisa mumarodhi tikutadza kutengesa nekuti munhu wese has got the right to work. Basa ramunotoita iroro rekutengesa kushanda, muri kuedza kuriritira mhuri dzenyu pasina hutsotsi. Zivai kodzero dzenyu and demand your rights and accountability. Thank you. Thank you very much. Chiwanhu chedu chine kamutauro kanoti chisingaperi chinoshura. Anditi? Sorry. Pane ye kuwadzana. Pane yokuwadza. Ndikuda kuipindura. Inoda kupindurwa ka? Oh. Nokuti haanganyepirika president wedu. 1 minute. 1 minute. Okay, tikupindura 1 minute. Pane mibvunzo mutatu. Vedwe, munhu kana akumbira kugadzirirwa zvinhu zvake, haana kukumbira chigaro. Vanhu vedisability vakumbira kuti toda kugara zvakanaka patiri. Havana kuti tipromisei kuti mune chigaro 1 or 2 chamuchavapa. Tine mapolicies ekuti pandinenge ndiri ndinofanirwa kugara zvakadini? Zvakanaka. Hapasi pese pandochema ndichida kugara zvakanaka pandofanirwa kuti inda unotora chigaro. Tinoda kuti tigare zvakanaka patiri ndiri kumba kwangu. Saka tine mapolicies anoitira kuti mugare zvakanaka. Of course representation iripo, but tine mapolicies anoita kuti tidile nema issues iwawo ari musmart. Then ndotaura nyaya yababa vanoti kukwadzana hakuna kudevelopa. Pane vanhu vakatonga nyika 38 years. Nyika yose haina kudevelopa. Varipo ivavo vari kuvhunza. Handitika tobva ipapo toti mukomana uyu wamuri kutaura pamusoro pake akaita minister for 1 term. Akataura iye ministry yake ichitanga kuti vanhu vachafudza mombe nemaselfoni. Vanhu iko zvino vava nemaselfoni line mangani pamunhu. Vane 3. Nyaya yedevelopment yemuconstituency inyaya inoindirana nekuti anenge achitungamira nyika ndiani. Kana mari ichidyiwa semushonga wemusana negovernment inenge ichitonga ipapo, mari haisviki kumaconstituency. Handitika madiamonds akabiwa akadyiwa, gold iri kubiwa iri kudyiwa, hatikwanisi kuitora tichiinda nayo kuzasi iyo ichiperera kumusoro. Ndosaka tati kuti ndirespecte chairman. Ndosaka isusu tati 2018 tinoisa mukomana iyeyu pachigaro. Tamisa pachigaro. Sematauri anoita iye, muchaita mbovha dzemufaro. Tinotenda. Thank you.
Thank you, Jacob. Zvakanaka hamene kuti kufarira here kana kuti kusafarira zvataurwa asi mazvita ndatanga kuti chivanhu chedu chine mutauro unoti chisingaperi chinoshura. Tive nemusangano umwe hama. Ndinotenda tava nemusangano wedu wakanaka chaizvo wafamba murunyararo nekuzvibata kwakanaka. Ndine urombo kuti vamwe vanyarikani vedu vamanikidzika nenguva vakuenda ndabvuma, asi ndiri kuda kuti tipendere musangano wedu wazhinji wedu tichiri pamwepo. Saka taakupinda padanho rekupendera musangano wedu. Tine vatauri vaviri chete. Ndichaedza kupendera misoro yenhau yakakosha yabuda munhaurirano dzedu dzamangwanani ano. Ndozokumbira President Lorraine Sibanda kuti vauye kuzotivharira musangano wedu tobva tasimuka zvedu tichienda. Tava nenhaurirano dzakadzama, wide ranging, quite profound conversation. A few key messages I read and heard. I think the most important one was that we are not vendors by choice. We did not choose to be in the informal sector. We were compelled by circumstances. Conversely, therefore, the key message coming out of this meeting is whoever aspires to lead us must take measures and do those things that remove us from being vendors and informal economy, because that is not our first choice. Which also means whatever policies those who want to lead us put in place to restore our formal economy, to take us out of the streets, to remove us from the category of informal sector into formal sector, will have solved our problems. They will also have addressed the issues of poverty in our families, in our communities, and in our nation. But while we are there as vendors and informal sectors, the second key message I heard here is please don't harass us. Please don't victimize us. Please don't do things that further impoverish us. Because we're being compelled to pay several layers of taxes. Some formal, most of them unofficial and informal because of corruption. Thirdly, I heard a clear call to please don't feed us empty promises. Election in, election out, we are promised things that don't come to pass. So, Mr. President, Mr. Member of Parliament, Madam Councillor, don't dish us empty promises. There was a very clear message that says, if there is a limit, an age limit to normal employment, if there's a retirement age, why does that not apply to all manner of occupation, including occupying the highest office in the land? Because if a teacher must retire at 65, if a factory worker must retire at 65, why cannot a member of parliament and a president retire at 65? There are many other sub-themes that emerged.
assure us the rights of all citizens, women citizens, young citizens, citizens living with disabilities, in the same manner that we assure all other citizens. A nation 40% of whose citizens are in the informal sector cannot aspire to prosper. I hope I've captured adequately the key messages from our engagement. It is now my pleasure to invite President Sibanda to close our meeting. Thank you. I am going to take the opportunity to go first, because I have something to say to the candidates who are here. Let me first say that I'm 68 years old, but I'm not a politician, so I don't have to retire. Let me also say, I'm a Zimbabwean. These are the colors of my flag. I was born in this town. I grew up here. I went to school here. Like you, I'm a Zimbabwean. I am a registered voter, and I will vote at the end of July. Now, I have worked, and I'm going to make a few personal remarks. I have worked with Wisborne and Lorraine for the last year, and I've come to know them as friends, and I've come to know you as people, and I just want to send a message to the politicians who are here. I have learned that what you are looking for is decent work. You're looking for decent working conditions. You're looking for social security. You're looking to be not criminalized. You're looking for decent treatment from government and local authorities. You are looking to be full citizens of the Republic of Zimbabwe. And let me say to the politicians here, in the words of someone we all know, listen, those of you who have ears to hear. And let me finally say also to the politicians that a wise man once said that in this country we are the top 5% in making plans. But we are in the bottom 5% in the world when it comes to implementing them. And that was a very wise man, I think, wasn't it, Dr. McConey? Yes, it was Dr. McConey. But remember that. Politicians, parties, coming out with fancy plans, strategies, is just the first stage. Implementation. You, the people of Zimbabwe, want to see results, and that is what you expect from them. So, as President Lorraine is going to the front, we want to sing the song. Tiende kunovota, tiende, zichia, tiende kunovota, tiende, tiende kunovota, tiende. Aiwa, atimbe takagara, andi ndisu vanhu vacho. Hendi tuda kuenda kunoita sei? Tiende kunovota, tiende, tiende kunovota, tiende. Tiende kunovota, tiende. Tiende kunovota, tiende. Kunovota, tiende. Kunovota, tiende. Right. Takupedzisa. Nongedzera mumwe wako. Anditika tikuudza na message, because that's where the change comes from. Tikavota andi ndizozo. Ta ready here. Tiende kunovota, tiende zichia. Kunovota, tiende zichia. Kunovota, tiende. Tiende kunovota, tiende. Tiende kunovota, tiende. Tiende kunovota, tiende. The chamber. The chamber. The chamber. Chakupedzira President Lorraine vakutotaura. Mukuiona skipa yandakapfeka iyi. Kumashure yakanyorwa kunzi chii? Hashtag I'm not a criminal. Respect. Tuda kutaura kune ma prospective candidates. Anditika
nekumapati avanobva nevanoda kuti mapresident vava vanovaudza tovati 1 2 go let's go. Respect our working rights. Thank you. Thank you. I would like to thank the prospective candidates who attended this activity, listened also to our contributions, and patiently answered our questions. I would also like to thank those who are still here, the prospective candidates who are still here. You have shown great patience. I want to note that as we started the meeting, I did say in Zimbabwe, there was a trend that candidates and politicians think they are the bosses. They think they are the chefs. They can do as they please. You invite them, they come into an activity and dismiss themselves. Very rude, and it's bad manners. That should stop, and it should change. It can only stop when we demand respect. It can only stop when we voice our displeasure. It is not a good act to dismiss yourself where you have been invited and you have accepted the invitation. We shall no longer be used. We are not diapers. In short, ndiri kuti kuZimbabwe tanga taita katsika kekuti ma-candidates nema-politicians anobatwa semachef. Ngazvipere izvozvo, ngazvichinje, nokuti tanga takarara taita sei? Tamuka hokoyo. Tisati kana tainvita munhu kumeeting kwedu, wouya panapa, wotiudza zvaanoda, as if ari kurali kwake, wosimuka woenda, asina kuonekwa, asina akuzvidismisa pameeting yevaridzi. That is bad manners, hazvina hunhu. Tane ma-leaders anoita zvaanoda pamusoro pevanhu. Saka taitendere munhu aitenderera achituka vanhu. Wosvika paanoda wati regerai vatengesere kwese kwavanoda. Kana vavhoterwa voti dzingai ma-vendors itsvina. There was a time when we had a certain lady who would say, leave people to sell where they want to be. And after the elections, her husband would pronounce, sweep the dirt from the streets of Harare, referring to vendors. Vendors have a human face. We shall no longer tolerate such. What you promise us today before the elections, respect it after the elections. That is why I have taken a list of what I have been noting. Firstly, I want to refer to the fact that I have done my homework. I looked at the United Nations website and looked at the Sustainable Development Goals Knowledge Platform. From there, I read again, as I always do, through the Sustainable Development Goals, 17 in total number. The first Sustainable Development Goal states that end poverty in all its forms everywhere. Zimbabwe is party to the Sustainable Development Goals. They have been in place for years, and they should be achieved by 2030. Ndandichiverenga platform ye United Nations, Zimbabwe yakabvumiranawo nema-Sustainable Development Goals ekupedza urombo hwemhando dzese panzvimbo dzese. Asi iko zvino hatisati taona step iri kuratidza kuti urombo huchaderera by 2030. Saka ndiri kuti as people campaign,
and get ready to get into government. Bear in mind, you have 12 years to achieve SDG number 1, ending poverty in all forms, everywhere. And when we say everywhere, that includes the informal economy, which is the majority. I also took time to list what we as informal economy workers want to see. And this zichemo angiceli andisi kukumbira. These are demands. As one speaker said, we have a constitutional right and constitutional rights to certain entitlements by virtue of being Zimbabwean citizens. We demand the decriminalization of informal economy activities, because informal economy did not just mushroom. It was due to policies and decisions implemented by government. We also demand policies which will effectively, relevantly, as well as relevantly and meaningfully address the regularization and recognition of the informal economy. This will be in line with the recommendation 204 of the International Labour Organization, which was written in 2015, and the Zimbabwean government was party to the write-up of that recommendation. In short, this regularization should also be consultative and inclusive. It should include informal economy workers. As our own mantra goes, everybody in Zimbabwe has their own mantra, their own, what do they call them, manifestos. We also have our own mantra. Our mantra is nothing for us without us. We want to be at the table. We are tired of being on the table. We are tired of being discussed as if we are objects, as if we are statistics. Tiri kuda kuzvitaurira, tizvimiririre. Toda kuti tivepo kana vachiita mitemo yacho. Tichitaura, tichiisa ma-issues edu. Sifuna kuzikhulumela, singakhulunyelwa singasizonkomo zomdaka. We also demand clear policies. The policies that are put in place concerning the informal economy should be clear. We should not have opaque, burdensome, and inefficient regulations and procedures which nurture opportunities for corrupt officials to extract bribes and unofficial payments. Tiri kuda mitemo yakajeka isingape mukana kuma officials kuti vatore chioko muhomwe vaite zvinhu zvecorruption. We want an end to corrupt activity by government or local authority officials. We also demand that Zimbabwe should have reliant and relevant policies which will undeniably, realistically, and meaningfully infuse the informal economy into the country's value chain through linkages with the formal economy. Takatarisira kuti government ichapinda ite mitemo ichaita kuti informal economy ipindewo muma value chains. The manufacturing industry, there are already too many informal manufacturers who are being ignored as Zimbabwe is open for business. Zimbabwe should not open for foreign investors before local investors. Zimbabwe should build up and strengthen the local working population before they can invite foreign investors. Let foreign investors
come in to strengthen and complement Zimbabweans, as well as to lift up the standard of living of all Zimbabweans. Lastly, Zimbabwe needs a people-centered government with enough political will and stamina to tackle and decisively deal with rampant corruption, as well as promote dialogue with the informal economy workers, rather than perpetrate harassment and violence against the working poor masses of Zimbabwe. Zimbabwe iri kuda hurumende ine vanhu mumoyo, kwete hurumende ichapindira kushungurudza vanhu, kumanyisa vanhu vanoshanda kuinformal economy, iyo isina mabasa, isina maindustry, isina mafeme ekushandira, isina mari dzekubhadhara vashandi. Tikatarisira kuti informal economy irambe ichishanda, apo ichistrengthenwa, ichiimprovwa nehurumende, ichiita ma-policies are conducive. Informal economy can never be wished away. Neither can it be taken away overnight. Even developed countries have informal economies. The most important thing is to create a balance between the informal and formal economies, and to create a cohabitation of the two economies which will contribute to sustainable development. I thank you. Okoyo, okoyo iwe, ndanganda karara, ndamuka. Ndati okoyo, okoyo iwe, ndanganda karara. Ndagarara, ndamuka, ndati okoyo. Thank you, Lorraine. This brings our morning to a formal end. I, however, encourage those who are not rushing to engage our candidates on a one-on-one as they find their way out and get some more clarification. To President Lorraine and your team at ZICHIA, Ahmad Zedutese, basa rekuita rakawanda rekusimudzira upenyu hwedu nemhuri dzedu, avo vachasarudzwa moziva kuti mune chikwerete chikuru kwatiri nevamwe vasiri muno kuti nyika yedu isimuke ibudirire tive neupenyu hwakanaka. Ndokutendai, pano ndopaperera musangano wedu. Thank you very much. Bye. Tichienda song yedu yekupedzisira. Kodzero dzedu. Asati dzide kodzero, kodzero dzedu. Kodzero dzedu. Tinotenda, I think pane bit. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel. Anyone and be coming the first to announce see the as it logistics? happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Build them bridges. Anyone coming? The Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, ZICHIA, in partnership with the Center for International Private Enterprise, CIPE, will host a series of nationwide town hall meetings from the 13th of June to the 22nd of June 2018. Are you an informal economy worker, fruit and vegetable trader, cross-border trader, carpenter, flea market owner or worker, tuck shop owner, backyard mechanic or welder, street and airtime vendor, sculptor, hairdresser, artisanal miner, or any informal work that we have not mentioned? If yes, then let your voice be heard at the 2018 ZICHIA Town Hall meetings. Engage in dialogue with candidates running for council or parliament
as they address the public on their party's policies and manifestos regarding the development and transition of the informal economy into mainstream economy. This includes stopping the criminalization of informal economy work and regularizing the operations of informal workers. The dates are as follows. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. ZimdiTv. Build it.